gicokia biuria biroto rakuria na biro ringi kienda kumenya no tumba kwithirwa kibakinyira ntukwena ruo kithirwa wina kanya gocokirwo biuria bionthe na bingi bibingi jaro kienda kumenya kuma kiri kaunti yetu ya Meru kuma kiri metha yetu ya Meru TV ukambita Njeri Wachiupe. Good evening, Excellency. Bitokire Mwerekera kuma Geto Radio. Yes, welcome. Mugeni antu betu. Thank you so much. Ndina gikeno kiogoro kia umunde mutirimana mulato akwa the governor totura kwa lino thimoni lakini leo tumepatana na ngokena ni upeta kwa take the public noise maker kana mtu amukiyongo kuma kwa Meru FM jiolija kwa nkauria atongoria bamba kwa rangia. Thank you so much. Thank you very much. To karibisha COS nikenda atwithithia na mbere kumau amba kwithirwa gikaribisha the governor. Thank you COS. Iboya sana Director of Communication. Your Excellency Reverend Isaac MUTUMA Ntwethingia, Governor wetu wa Meru. Your Excellency the Deputy Governor Honorable Linda Kiome, Deputy Governor of Meru, County Secretary, CECs Baratu Inabo, Chief Officers and Directors atongeria na akari na antu ba nyumba cia nteto kandi bo atoe ni bunene muno kiri gikaro kitu na kyo roba na arueji tutongoretu ni His Excellency Reverend Isaac MUTUMA Ntwethingia na urabu kuona yonthe ni thirikari ya Meru nere yao nyumbeji ya residence ya governor kenda thirikari tutaririe safarira yambiririe ya woka Meru turi amwe iwito building Meru together by His Excellency Governor MUTUMA na tontubo unia nkabo atoni buinde na muno mwingi wa Meru athikirie na tegeri ba nyumba cia ntetu ira twina cio ndibwire karibu kenda twitana mbere kuona safari Meru mwaka na meri leo ithatu ira tumbito tembea na gavana wetu na yara tumbite kwa chief na na nyame bango ile rio mikakati na mchakato yonthe ira twinio kenda twitana mbere kundumia Meru boboya urakwagirite na kuundenda kuromba na njire enkeru tukaribishe gavana wetu with a round of applause kenda atutongeria kiri mutaratara yu yoroba na arua. Welcome Your Excellency. Utoe welcome Sante deep COS, my able Deputy Governor, the entire cabinet led by the County Secretary, Wanabario, my cabinet, all the departments that are here, the CEOs by different sagas. I can see the CEO Public Service, Karibu Pia, na nyumba cia nteto ategeri na thikiri beto ba Meru, baraba tegere tendene Meru na kinya outside Meru na Kenya na baraba thikirite mbere ndeyukia kanya ka kubukaribisha kiri mubango ywetu yura twiyite turi thirikari ya Meru County tubwithia gintu kitawa accountability kana kubwira ni mbito mbite kubwithia nyuma ya mwaka yumwe na mieri iri. If you remember nindare ya oringi although mieri iri 2 months ago nindare ya nkiara cia mantu yara tumbite kubwithia na mwaka yumwe na thai twiyite turi the entire government nikenda on department yera mwananchi kana mwandiki wetu mwananchi ura we mashinani ni wewe utore ya muchara ni wewe kumenyera mantu yara yonthe thirikari ikubwithia. So we are here to give you reports kana to give you accountability reports nikenda twitania nontu rallying call yetu ta thirikari ya county iriwa building together ama twajenga pamoja. So tutikwenda utia mwananchi kinya step imwe turienda twite turi amwe nikenda every step on the way bukethiri bukumenya ni ati thirikari kubwithia kiri every department ni ati tukubwithia kiri ariti NGUGI betu ni ati tukubwithia kiri department ya education ni ati tukubwithia kiri department ya trade ni ati tukubwithia kiri department ya finance ni ati tukubwithia kiri department ya sports
kana youth and sports ni ata tukubwithia kire department ya agriculture ni ata tukubwithia kire different sagas ira see part of the government na bwamenya kinyabwe botwe feedback non to feedback is key kire running of any institution non to nebwe consumers ba services ira tukuofa na mweto yetu ni kuhakikisha tukureta ngugi mwanka mashinani na ara mwananchi wetu ari. So without taking much of our time nontu inkomenya ito twenyuma ya dha kidogo ndenda kuyukia kanya karibishe my deputy governor akethie ategeri beto na kinyathikĩria then kumau tunenkanire program kiri county secretary nikenda run the program ya ntuko otherwise teka nchamba cionthe ira cia nyumba cia nteto karibuni sana twarie charuruko leo tujue mbichi na mbivu tisa wasawa. Karibu DG. Ibwega, Your Excellency, Governor wetu, Reverend Isaac MUTUMA Ntwethinkia. Ibwega, aritingugi betu ba thirikari, tuongozi wetu ni County Secretary, amwena representatives betu ba media. Ibwega sana mutegeri mwende, amwena antu betu bonde ba Meru County, na ajo tujete jaura governor arikia kuga, kunenkera report ya ngugiri atumbete kuthithia igita ria twethira turi ndene ya ofisi na ingwetikia all departments cietu cionthe cie tayari na report na batu turingienda antu betu ba Meru bomba kuigua na bacionere tueni metho tueni matujenu ikenda bomba kuerewa ngugiria governor wetu Reverend Isaac MUTUMA Ntwethinkia ombete gwita na budget yewe iria nenkeri eje tengoge iti governor onge tibaiki ngugira iti ni governor wetu Reverend Isaac MUTUMA Ntwethinkia. Bwega sana. Thank you DG. Turingere DG wetu Karoi. Nande kajoki kanya ka tukaribishe our county secretary atoe mutaratara na aru aturenda wita na mutaratara nikenda antubeto ba Meru baelewa na bioria birabethrite bakiora chia bendele kuria nontu ya hia nikenda tobocokeria bioria biu na bibi inge bika answered kinyambere uterauria nontu itukumea. There are so many questions out there. There is also a lot of propaganda running out there iwicho tukwenda kuthambia na arua nikenda even as we continue delivering services kire antu betu twithire itukumenya thirikari yetu yumite na nina tukinyite na ina tukwenda wita muno kire service delivery kire antu betu ba Meru. Karibu bwana county secretary, tumuringire Karoi kidogo. Asante. Asante Your Excellency Governor wetu wa Meru Reverend Isaac MUTUMA. DG wetu, mawaziri ya yonde ya reao na staff yonde ya county government na media yonde na all the houses nyumbachi yonde si anteto irachi yetu chionde iri ya Meru na Meru betu bonde nkwenda kuyukia kanya karatu weine governor wetu nkethi ya Meru bonde ndibere mueni orobo bwantukwe kenda nyinge tumba kwariria ngwira iri tikite Meru ira twaherwe ni governor wetu kenda turita na turitira mu Meru na kenda mu Meru omba kutethoka na Meru yetu omba gwita mbere. Kintu kya mbere nkenda kwira Meru ni woninde David Bario ni kwenda ochokiria governor wetu nkatho nyingi sana nonto bomba kanya kau ka kwithira ndi county secretary na au ngethira ndi waziri wa barabara, transport na energy, barabara mando ya stima ya weru na kintu ya kiu eukyo governor wetu ampete na yu nyo ngwenditaira a county nkenda kuyukia kanya kaika apisa bwana governor kambira antu betu ba Meru that ruare ni ntukwira thirikari yetu yondere yao yeyete nyingi kenda mu Meru omba kumenya
ni nguo iriku iria kuritwa ndeni ya thirikari yetu na o waziri wonde wa department cionse ya thirikari aria akenda omba kueleza nguo ciawe na ketha kwina biuria biketha biumite kiri reporters betu arapotitha bwe kuelewa tumba kuuria kenda mumiru wetu omba kuelewa na tumenya nguo iria ritikite nguo ye ni nguo iria ritikite ndene ya mwaka yumwe around 15 months niyo nguo iria tukariria na tubwira tukinyite na ara county yetu itite ngenda kubwira ni ati county yetu ni itite boya kabisa na bukaibwa mawaziri yetu yakiambiria kwaria na kenda tumenya Meru yetu areri na governor wetu ntikwenda guta kanya kabisa ndienda kuyugia kanya kari umbi introduce kenda Meru betu bomba kumenya mawaziri yara ya kurita ngwe cia thirikari bakirita rantu betu na kenda bamenya baketha baina kauntu bomba kwenda kwitha bagitethwa ni waziri uri kubabati gwita kiwe kenda nyingi bathethuka twina mawaziri ya na chief officers bo na department ira ina sagas kana ikundi bia bikuruta ngwe within that department kitabo bareao na bakaba introduce very fast. I am suggesting with your permission, Your Excellency, waziri awerito rawe and very fast I kenda kinya Meru bamenye waziri uri kunkuwira na sagas CEOs basagas ke department you na obawe aba introduce kenda Meru bamenya wenda mantu arowe inoka matoka wenda mantu asibitare untrakimbia wapi. Asante. Finance wapi ile mic waziri wetu wa finance nane kwa mic very fast. Waziri Ombecha. Governor Tomukade and Nakenibet Bonde, all protocols observed. Good evening. Unbeta Monica Kadono, na indo ameritero Angrombesha, na kawibwega sana Governor for that opportunity. Thank you so much. Introduce Chief Oku na Sagas CEOs. Okay. To finance to Nasagas Idato. After chief officer Sagas you au watu wasimame ndio muintroduce we. Karibu chief. Okay, thank you His Excellency the Governor. Ndetwa ni Charles Mwenda, Chief Officer Finance. Jina na hiyo saga. Mbitawa Ndakajodha Mkirimi ndiye MD MCIDC. Asanti. Waziri wa afya. Atokiwa hapo tu. Okay. Ibwaga, Your Excellency, Governor Isaac Mutuma twethingia. Njokie kanya ka gukethia Mumeru ware ari thiguru yonthe tukoniji twatigire kuga Mumeru umite kuma Thuchi Mwanka Tunyeri yonto nariongire thiguru yonthe. Mbugerie torekwa Peter Dr. Dennis Muriungi Mugambi tungamirite rwangire wa ugima wa mwiri. Dr. Kome. Asante sana Your Excellency. Mbitagwa Dr. Kome Mudhuri ni Chief Officer wa Health Services. Sana ntuba mpaka naka. Thank you. Mawaziri yange uwe waziri uwa njina alafu introduce your officers without them coming here. Queen apology Your Excellency ya CEO wetu wa MTRH tukainwea ketwa thieta awita gutethia maisha ibyo ntwa atiana atu water waziri Kanyaru ako wapi? Wapi Mike? Thank you Your Excellency. Kankethia Meru bonde arabari marieto mbitawa Muriki Kanyaru ni waziri orwe na riera ene Meru County. Nina Chief Officer kwao na members ba Meruasco, CEO Meruasco na Mewas. We introduce to majina. Don't give out the mic. Okay, thank you. Lina CEO Madam Kagweria. Lina MD Mewasco, Mr. Romano Mwito na MD Mewas, Mr. Mugendi. Thank you. Asante. Ndoe chionde cia county na Meru municipality irete kwa city au ndio wenyewe. Tuete kila agriculture your excellency to an apology waziri lakini si you are yao. His Excellency the Governor of Meru, Reverend Tumuntuvingia DG and all protocols observed. Dietro kwambito isaba itoti mbedo the Chief Officer wa Agriculture, Livestock and Fisheries Department
Waziri Okwa Gatangoge is not feeling well, therefore I'm representing him. Kaguru ako wapi? Kaguru unge-introduce Kaguru tu. Sawa. Okay, thank you, Governor, and all the members present. Majao Mireti, Dietor Yakwa, CEO, Kaguru ATC. Nala tuithesa training na research na kila kitu. Tuitake trade Waziri Karo. Wega mukade Governor na Deputy Governor Beto Reverend Karo Karewa Kaberia, the Waziri wa Trade, Tourism na Cooperatives, na Chief Okwa etawa Mugambi Sande. Asante. Biashara yote ndio hao. Elimu, education. Ipoha sana Gavana wetu ategeri na thikeria ba Beto ba Meru Marieto Beto wa Dr. Esther Rukunga ni waziri wa idhomo, science, culture na arts. Ao ndi na Chief Okwa Mr. Mwenda. Asante sports na youth. Waziri Your Excellency na Rodha kwa ino mutumire lakitu ina Chief Officer. Thank you so much, Your Excellency the Governor na atageri na thikiri ba media chetu iriria marieto ya kaunti wa MUTUMA Kangote, Chief Officer wa manto ya youth, sport, gender and social development. Asante. Tuwe na CEO wa MWS eto Murangiri Chief CEO wa vijana. Asante. Asante. Lance Sarafin. Your Excellency and Governor, with all protocols observed, Amalitoa Betawa Sarafin Mutwiri Muronge, Chief Officer wa Lands, Physical Planning, Urban Development and Public Works. Tuena Municipal Manager wa Meru, etawa Gitawum Kanata. Thank you. Tuena Songe. Tuena Officer Director wa Lands, Mr. Alon Modamiambai. Thank you. Asante. Lapsma, Public Service. Ata Human Resource PS, mama. Your Excellency the Governor, ategeri bonde ba Meru, onimita rusikaria, nini munene wa sheria kana County Attorney, na nka introduce Madam Kimaita, une munene wa Ariti NGUGI bonde ba county kana HR. Kana enkeria Mike, ntiomba ku introduce nonto in the same rank, Your Excellency. Allow me munenkeria Mike and naomba ku introduce. Thank you. Mugeni buinde, His Excellency, ibwaga sana ndina nkado nyingi kwithia ndamu na babwe nontu wa mantu ya matongi atonekana ndene Meru marito ya kwambe twanturubitrikia incoming CC legal public service and administration. Soon I'm joining the team. Thank you. Karibu sana bwana Trikia. Kore sage mwetiro itara finance. Meru County Public Service, no, Revenue Board. Revenue Board aku introduce ako wapi? Macharia. Okay, ayuko hapa, hajafika bando. MCIDC pia aku introduce. Okay. Asante. Liquor Board aku introduce Liquor Board. Okay. Municipality. Okay. Sawa. I think we are done. Uimbito Bario David. Public works, public service, public Meru County Public Service Board. Asante. Thank you, Your Excellency, and everyone. Mbito of Engineer Kawera Miriti, CEO and Secretary of Meru County Public Service Board. I'm privileged to be part of this team this evening. Thank you. Sorry for that. Now, Rons. Mbeto Abario David. Debwere Orenge, Rons, Transport, na Energy. Dina Chief Okwa. Teko kanyumo wakuna uwe. Thank you, Your Excellency. Ameru Mbeto wa George Kimadi Kobia, neni Chief Officer wa Rons.
transport and energy. Thank you na karibu. Asante. Tuwakaribisha sasa. Thank you, Your Excellency, and without much ado, Kambuereu, with your permission, to take presentations straight away. Na our department tuamea wapiga ki tulisema ni how many minutes? 10 minutes every department, Your Excellency, with your permission. Kenda nyinge tu na that interactive period na governor wetu omba kutu ground the whole program. Now kenda nyinge tu menya na department isio na mainya ya kuritangwe nka invite waziri wetu wa finance very briefly ali the background, alafu kenda amiru betu amenya mwene becha na becha chuma sa kuritangwe kiri county government. Karibu waziri, toka hapa hivi kindly. Thank you, Excellency. Amero nkabotariria bura imbeca igana tuonete, imbeca igana tutumirite mwaka thai na nigana itigarite, na mwaka yo 2025-2026 kambuge tumbite kwithira tukiona kana budget yetu expected revenue according to supplementary nobura irathiririo kuluka twena 15.1 billion new estimated revenue na kire mbeca cia kire 15.1 billion itombirite kwithira tukiona mbeca baribari ciokinya 10 billion 10.9 billion kire budget yetu 65% irita ke recurrent budget, 35% igeta ke development. The budget ya recurrent ni 8.7 billion, tugatumira so far tutumirite 6.8 na tumbete kwa absorb 79% ya recurrent budget. Kire development budget and development ya yoni 35% 5.2 na mwaka thai tumbete gutumira kana kwa absorb 3 billion now eke absorption rate yetu as per now is 59%. Total absorption both the revenue ya recurrent na development is 71%. Na county assembly niyo mbete kwithira ikiona kana ikigairwa 1.2 billion na so far batumirite 1 billion. So kere 15.1 tumbete kwithira tuonete mbeca kana mbeca iria ciumbite kwithira igikinya kire batwe ni 10.9 billion which is 72%. Tugeta ki revenue performance budget yetu ya revenue ni 1.8 billion, so far itumbite kwithira tukiona 1.5 billion. Performance ya revenue yetu ni 81% so far, which ordinary revenue ordinary own source revenue tumbite kwithira tukiuthurania 401 na report ye ni mwanka tariki 31 mweri wa 5, Your Excellency. FIF yombete kwithira gitwa 1.1 na kaguru gitwa 7 billion. Ke revenue itu performete bwega na inkumya mumero na kuuria mbeca ituthurana kina acieta. Your Excellency, FIF niyo yutetheria kugura ndawa macibitari yetu na inyoka liunga cibitari cietu uketha igo kubithwa renovation mwanya ya cioro ya ndwego wa karangi. Tugeta kire revenue renge to receive itumbete kwithira tukiona revenue ya 1. Itwakilile mwaka yo na balance ya 1.2 billion. Equitable share to ya revenue ya 10.5 na mwaka thaa itumbite kwithira tukiona mbeca iria toya ithirikari 8.2, so ituonete 83%. Meri ile nyo tutionete mweri wa 5 na yo 6. Ke conditional grant cietu budget yetu ni 1.4 billion, but mbeca iria tuonete cia conditional grant i 431.7 billion. Ningwetekeria Your Excellency walikana tukianjiriria itwekire budget ya mbeca cia municipality, lakini no tubakwetha ikwari na before gutare na kuthiata gukwega wa intervene na mbeca itu eregerete by June tomba kwetha tugiciona. Thank you for your intervention, but bila bitumete tutikona no tubakwetha previously
mbesha itathiatirwo kuringana na bura wakari, but we are hopefully with your intervention we will be able to receive ikenda conditional grant shetu itegombe kwithia ciina a big gap. Kere pending bills twakelele mwaka yote na pending bills ya 1.8 billion na kere budget your excellency wa allocate 1.1 billion, almost 1.1 billion kure pending bills ila kenda tokinga mwaka totiwe na 801 kana 0.8 billion balance na kere budget yetu ya mwaka yoya 2026-2027 no propose it almost 500 million nekenda in the subsequent years tomba kwethia tugetiga 324.5 billion na ile gasene ne muno ya support contractors beto nonto uterio pending bill yomba kwethia ikendama that much. Twetakere kurea meshara iturete meshara yetu mwanka mweri wetano your excellency as you instructed meshara neregi mweri wena na mweri wetano, so tutigi kurea meshara mweri wetandatu na hiyo te kim budget. But your excellency as you have made arrangement kambere staff beto kuna arrangement through his excellency na ombere ku negotiate na bank ya KCB itongela period ya overdraft na amount ya overdraft ikendo utemu ritingugia kwamba kwithira agiacia mushara yawe on time na gapura ya 3 months ne refund. Ewenge ne manto ya legal liabilities your excellency legal liabilities ila twethetwe nacio ciare 935 na mwaka yoya 2025-2026 itombere wekira kim budget 140 tukatiwa na legal liabilities ya 795 no propose it legal ya 170 na inkumea mero na kumeitu twethetwe na warranty nyingi muno na ikenda tomba gotiwa na balance ya 625 wa intervene through the treasury national treasury yomba go promise kana goto hakikisha bagato tethia kurea Leopard Rock irando ya 384. Kwa hivyo if that happens your excellency, which I know it will happen because no the talk with the follow up legal liability at only 241, which is also something that has not been happening. Your excellency nkenda kuthoma pan department burambesha tumbete kwithira tukiba locatira nikenda department ya yombe kwithira ikiyana kana igitariria bura yombete kwithira gitumira mbesha iu county assembly out of the 15.1 billion county assembly kewa 1.2 in both recurrent na development. Office of the governor ikona 208 million. Finance, economic planning and ICT, which is recommended all the sagas pending bills in 1.4 B. Agriculture, livestock and fishery services when a budget of 576.1 million. Water, irrigation, environment and natural resources in a budget of 1.1 billion, almost 1.1 billion. Education, science, culture and arts budget ya only 349 billion. All the services budget ya only 1.8 billion. Land, physical planning, urban development, public works budget ya only 413 million. Legal, public service, management and administration ya yoere ya gamishara 5.8 billion. Road, transport and energy 1.4 billion. Trade, tourism and cooperative 220.8 million. Youth, sport, gender and social development 434.6 billion. Then county public service bond 46.6 million. The giant share geta kire our health department na runs your excellency. Na your excellency ndenda nkithiria. I know I'm within my 10 minutes kwelesha Meru kumwera atire mbesha itumera kuringana bura shikirike budget na tugetekirwa kwenderwa rongo nonto kwina rwangi rweta wa controller of budget
na rwangiro ngugea yo iko make sure utembeca ikuma kana cio tumirwa both in national kana county illegally toetia mbeca batara bali like bakona is set within the budget is set for the purpose it was budgeted for. Na your excellency tutakuwa document nyingi muno na inye ibe yako liunga ground bakabithia ngetawa monitoring and evaluation na tunenya rwangirwa treasury irwa ritokare nabo beyete still kubithia monitoring and evaluation. Kwa hivyo mbeca itemeo tumereka illegally na cia tumereka illegally mumero akona report ya controller of budget ikiwa mbeca icia tumero umai na ikambwe inya itekuluka inya itereka so kuwa mbeca nikuro illegally kinya ikoruma rwangiro rwa controller of budget kana kuwa rutekurita ngugi tuna rwangiro nge na rurweta rwa auditor general rwangiro na rurwe ya bandaye kona mbeca irareke icia tumikire obura cia bangi nabo be ya report wicho shumaira twatubeta wa senate na twetwa ni county assembly na hivyo nto mwaka ya 2024-2025 mbua mumero nombeta kwethera kiona your excellency tugita na ragwa senate twechokia ciuria na barato chokakia ciuria mumero nethera akimenya bura gukari na report ni umaira county assembly to ebithakia the same your excellency na ikankwenda kubithia that correction your excellency kenda mumero amenye mbia cia thirikari utemeo tumiro ou no temea atiko kuia kana ogitatia non to their questions na dafu kwena rwangirwa EACC otherwise mbere mumero kenda atega kashwe mtu akwera mbeca mwire na kunenkere evidence your excellency mtu akanenkanira evidence office yetu your excellency they are open you have taught us to be open na ito practice accountability and transparency na tokebithia budget yetu we involve to be the public participation we involve all the stakeholders nikenda nyawo bethera by part of na tokarea ku involve the stakeholders your excellency budget yetu etekuluka na I think you have witnessed to Korea almost 2 weeks budget yetu onya ethwa kire system ekarea ku balance ititonya supplementary budget your excellency so your excellency we kwenda kwera mumero I've done it in summary the amount we have received, how we have used. Compared to the previous years, we are faring well. Like, ugategera revenue to the revenue, our own source revenue to 1.4. Last financial year, to ingire na 1.2. No me to tigaria 1 month. So possibility not to ingire na 1.7 billion. Na tuategera ke pending bills, we are also doing so well. Ke contractors na ingwete kia otera ikwa anto ibonete vituko bya kitendeka other counties anto ibonete vituko bya ritingwe bakebithia strike nonto batare wa mishara that has not happened to me na your excellency kinya kuomba kurea promotions ila tombete kurea ndenda mumero inyamenya negotiate your excellency kurea mumero mbesha on time maybe no wanto bateka menye paying salary on time ekcheka toteyo kakia toteona mbeca cietu kuma treasury on time na hivyo nto ngavana to yoketie itaria mumero agaeta ka negotiate na bank in a friendly manner nikenda bank shomba kwithira igeto support gekuria mishara on time. Thank you so much your excellency and God bless. Asante. Gaki director waziri amechukua dakika ngapi? 20. Sawa. Eukere service industry department ni supporta inge chionde kabisa kwa huo hakuna nyingine itachukua muda kama huo. Hizo zingine zote can we kindly to restrict within 10 minutes. Health. Thank you. Thank you, Your Excellency, watu tugeta direct ki kwaria mantu ja ogima bwa mwiri na nkambiria na kuga achievements iria tumbite kwitha twina cio kagita ka utongeri bwa Governor Isaac Mutuma Ntwethingia kuma mwaka jwathira mwaka jwa mweri jwa March 2025 mwaka aratumbite gukinya tuge kuma Governor Isaac Mutuma Ntwethingia akweja utongeriene nombire kuongera project cha health
kuma project 64 gie financial year 2024-2025 mwanka project 73 ke mwaka jwa 2025-2026 tuge nombete kwethirwa akiallocating budget becha cha 1.8 billion kana billion imwe gatrumo inyanya ke rwangirwa ugima wa mwiri nombete kwethirwa akiongera becha cha kugura ndawa ira twita pharmaceuticals kuma million magana jairija ithano mwanka million magana jathatu mwaka jojo 2025-2026 tombete kwethirwa akiallocate mbecha chia million igana rimwe ria 11 ge community health promoters kana daktari bara betu bantura beto wa CHPs itombete kwethirwa ndene mwaka jojo mwe and most recently ke alitibanguge akiomba kwethwa agiokeria nkathi alitibanguge magana jatano ja 12 na specialist na baba madaktari wetu specialist 89 twakariria mantu ja sha registration ati Governor Isaac Mutuma Ntwethingia akweja department ya health twa registered antu ngiri magana jairi ja 38 na mwanka na arweje ndene mwaka jomwe itumbete kwithwa tugitonyithia Meru 675,000 kana ngiri magana jatantatu mirongo mugwanja na ithano ke mupango jwa sha kwa 50% ke barato bati target ira batu tunenkeri national government i 1.3 million Ameru 1.3 na ndene mwaka jomwe Governor Isaac Mutuma Ntwethingia nombete kwithwa no tethio bwa department ya health tukiregister nkurukia 50% itumbete ko launch tukweje twategerere nteto chia ira twita referral system kana kwethero itugwikia specimen na are antorene ukejo kethera mtu na TB ende gutena ithimi bia TB no mbete kwethirwa akigura nkurukia motorbike 10 chiumbete kuthiurukwa ge sub county chietu chionde 10 ukeja kwethirwa ogwara ukwethwa we dispensary gikora giaku kana kithimi giaku kiajukwa ikomba kumatukua na boda boda mwanka cibitare inene ukethwa no kumba kuthimirwa kithimi giaku na macokio gacokerwo mwanka nturene cibitare yaku ukethwa ugo no kumba kwethirwa ukiandikirwa ndawa ije ni umbete gututethia muno especially kukabiliana na murimo jwa TB jora jotha jo spreading nturene ukeja ukethira itukumba kwethwa tukigwata murimo jwa mapema itumbete kwethwa twina partnership na Governor kwija nejere tugutegera budget ya county tuona budget ya county tikungana na itumbete kwethwa tuki eta ke onjorithia kana partners twetho itugushirikiana na partners na itumbete kwethirwa ke M-Pesa Foundation itukuona sponsorship enkruke million 95 na million 95 iji tutethetie gwaka cibitare Uruko maternity itugwaka cibitare ndene Tigania West gwetwa Mituntu turi miaka a full fledged level 4 hospital kuma nthiguru mwankeguru kwa itumbete kwithirwa ndene Ebori kwithwa tugiaka cibitare Ebori tugwaka maternity theater tukethwa itugiaka mothers ICU kana ICU ekudumia ekuru na wamama waja wazito ukienda hospitali kwithirwa ukeja kwithwa wina complications itugwaka theater ndene Timau na twithwe tugiaka mothers ICU na twithwe tugiaka kinya ICU etwana the total amount ira tumbete kwithwa tugishirikiana na Safaricom i milioni nkuruki 95 bukandekeria mbite project imwe kwa imwe Governor akweja kwe project ira ethire ikwamete kapisa daktari Kome alimbira i project chia kwete kwa cibitare Enthambiro maternity na arabwa Egembe Central itwethire maternity eri egukwama miaka 8 Governor nuombere kumiriukia maternity last year yambiria gwita ngugi na ndero mwanka thaiji twana nkurukiegana itumbete kwethwa tugisharirwa cibitare Enthambiro
itombete kwithirwa nombete kwithwa kiriukia project cibitari Muthara theater area Muthara itari na theater na governor nombere kwithwa agiukiria theater operation mwanka thaici na niombete kwithwa ikithinja nkuruki kuru 60 kwina cibitari igwitwa Thera maternity ndene region igwitwa antobetwe Kiongo tumbete kwithwa tugiukiria maternity ji omeriukia mheshimiwa governor na o mweri nkurukie kuruthate bombe kwithwa bakerwa twana gicibitari ria nombete mheshimiwa governor kwithwa ugiukiria project theater mikumbune na theater mikumbune yombe kwithwa ikirugurwa and it is operational for the last 6 months na thaici kurubonde bakuma area South Imenti area na arabo mikumbune gutino bakumba kwithwa bagitange bari thinjirwa cibitari au nombeti kwithwa mheshimiwa governor ukiambiria cibitari dental kana kwithwa gushughulikirwa nteto chamaigo area South Imenti igwitwa mikumbune nombete mheshimiwa governor kwithwa tugiaka cibitari cha Melwood area nene buru na antoba kumemenya area Nyambene kana area Gembe arume bonde bauma kuma area Gembe bakethwa bakeja kuma area Egembe mwanka Meru town na gintu kigi atumerwa ge campaign mono o mwaka wanasiasa beja bakauga bagatethia arume begembe ende kiroto ki mheshimiwa governor no mbere kwithwa gigikinyithia mwisho na thaici ndirwa report yenarwa kwina arume nkurukie 60 be admitted dene cibitari Nyambene tumbete kugita rugendo ru kuma Nyambene kuja Meru town by almost 90%. Kwina cibitari Mutuate Melwood nyayongwa no yenderete na cibitari igwitwa Kangeta atuge governor nombete kwithwa agiaka dispensary injeru dispensary igwitwa Kariene dispensary igwitwa Kambakia dispensary igwitwa Ngoshishi dispensary igwitwa Nyeri na chionthe mwaka juju ikombe kwithwa igikirwo equipment na ndene new financial year twikinya August cibitari ici chionthe governor ukethwa ukiomba gucirugura chionthe chithuri chikomba gushughulikira akariba area ria itung'ang'ene kabisa mheshimiwa governor kwithwa no gukiria cibitari Thera na cibitari Elare Health Center chithwa na ndi chikiuma level 3 mwanka area gutwa sub county hospital kwithwa itukugita referral ira chirauma kuma nari gita Nyambene ikoma nari keja Meru general antobara bonthe ba area Gembe North bethru bakombe kwithwa bagishughulikirwa au ngiatonya ki manto ja matano newborn na inpatient care kana afya ya wamama afya twana tukenge tunatuguciarwa na ward cha kumama na mheshimiwa governor itumbete kwithirwa tuke improve under your leadership maternal theater Mutuate sub county hospital Muthara sub county hospital na Mikumbune hospital cibitari ingi ciumbete kwithirwa ikinenewa theater ciao icibitari Kanyakine cibitari Erale cibitari Kangeta na chionthe mwanka thaici chikwipi na ichigwita ngugi mwanka thaici cibitari Githongo ni rombire mheshimiwa Garano rombire kwithwa kinenkana ya mbeca Githongo na cibitari Githongo theater yo in the next mbuga kiumia kimwe ikethwe kirugurwa pamoja na x-ray department na thaici mukario Githongo kana mukario Central Imenti aliringirwa mbisha na the new machine chigwetwa AI x-ray machine chionthe thaici radiology block ara Githongo negwita ngugi itumbite kuga governor introduce the gintu gigwetwa neonatal intensive care unit kana ICU etwana ibukome atwana turagwata ithina Meru ukethira nandi Meru general ake irari na gintu tugweta neonatal ICU care units but thaici itwambiritie na guidance mheshimiwa governor nambiritie project ICU Uruko Timao na Metonto marking a major step towards neonatal intensive care mbejake uringi bwa mbisha kana gintu tugweta diagnostic oncology na specialized care
ibo kurikana mheshimiwa governor na mbere kwithwa akigura machine enjeru CT scan ira tugweta AI enabled na machine yu thaiji ni gwita Ngugi Meru General ni kumba gututetheria kinjira cha kwithwa ke uchunguzi bwa kansa ukethirana ndi mwanka thaiji safari cha kansa itumbite kugita kuma Nairobi tomba ikwithwa ire ja Meru General ibwega tuge ati mheshimiwa governor na arombere ko install machine enjeru CT scan Nyambene ego serve area Nyambene na mwanka thaiji mheshimiwa governor ndero mwanka thaiji ne ringite mbicha nkuruki 60 na sha ndero sha iritumirwa weta wina sha uriringwa mbicha utheri ara Nyambene kwou gutinaje ugwe umba kwithwa no gwitage private sector kana kwithwa ukeja naja bo town itombete wekira inya nkuruki mantu ja laboratory na laboratory itombete kurugura injeru na tomba iko chinene ya shibitare mbeo ndene area tigania shibitare Kibirishia shibitare Nari na shibitare yetu emutindwa igweto Kenoru Health Center ichiombete kwethwa tuge strengthen facilities chalab kenda ni ontu bagento gigwetwa evidence based medicine oreta shibitare ukomba kuthimirwa kenda omba gutreatwa na gento kiria ombete kwethwa ukithimwa itombete mheshimiwa governor na mberirie project akwija nteto cha cancer Meru General kwari na itanda binanake governor nombete gwaka itanda ward block enjero na itanda 24 Meru General gweto oncology ward nderwa tayari ni equipi na eji ikomba kwithirwa igitutethia gwikira ndawa chemotherapy mathaa 24 ndene entuko ajie betu na ndi barabara ekairwa antu banana ke chemotherapy thaiji tuongerete itanda nkurukia 24 bethirwe even utuko na muthenya ibakombe kwithirwa bagikirwa ndawa ibwega nkuga bukaringa kaujo nto kansa nukumene tutesete muno Meru kana mulimo jojo nyimba na tuge nteto chia medicine kana oxygen and essential health commodities gavana nombere kwithwa akiongera mbecha chia uguri bwa ndawa kuma milioni 205 mwanka milioni 300 itumbite kwithirwa tuge thiurukia ndawa mashibitari jetu no chithirwa mbuga itekungana buru lakini mheshimiwa gavana nombite kuongera milioni 95 iguru mbecha ira chetheruirio na thaiji chief officer Kome a inform kiumia giki kijite ndawa cha milioni 38 ikethwa chithurukawa kimashibitari jetu jonde ya Meru County nombite mheshimiwa governor na ambiririe project ya kwithirwa ibukurikana kagita ga covid antu ibakuja ni ntuba gwagia miruke kana gwagia gintu getawa oxygen na jontu twakamata oxygen na mitungi ituombere na utethio bo mheshimiwa governor kwithirwa itukwambiria gintu gigutwa oxygen plant Meru General na oxygen plant shibitari ya Kanyakine shibitari iji chio ijiri chiomba kwithwa oxygen ichikumita keriera ikethwa chime convert kwithwa medicinal oxygen ukethira antu betu ibagukundwa oxygen babe na complications batina wagibo oxygen mheshimiwa governor nombete kwithirwa install gintu gigwitwa manifold kana ukeja ukethira kwiyo oxygen yakiri iuchio ijire undagweta Meru General na Kanyakine achi go produce oxygen chichongwa oxygen yera ni kumbi kwithwa ikithiurukwa Meru County na shibitari Miathene shibitari Githongo shibitari Nyambene na shibitari Timau chionde ikethirwa ichina oxygen manifold na gintu giki kiumbite gututethia ke aje bara betu bakumama wardine ibwega tuge mheshimiwa governor nombite kwithwa agi partner na national government kigintu tugwita strategic investment nombite kwithirwa agiaka maternity block chibitari Kinoro na area South Imenti guntu gugitwa Goji West na shibitari Mikumbune inpatient complex kiguntu gugitwa Nkwene ward na geshibitari level 5 mheshimiwa governor ira itawa incinerator kana ndawa ira wona ikethwa shindano ira chiethwa
na intorokoro runde rwa cibitari mheshimiwa governor nombite gwaka incinerator milioni 19 ndene Meru General iririkana incinerator iji ni ithatu wake ndene Kenya imwe Kitengela ingi Meru na ingi Kakamega ke ndene mugongo jwa Kenya junde. Ibwega twaririe nteto cia preventive medicine kana kurigeria mbajua. Mheshimiwa governor nuwejire wethira community health promoters 3716 bati kwethirwa bati na vifaa bya gwita ngugi na bethetherwa bakirwa mushara na no ombere mheshimiwa kwethirwa ukiallocate million 111 kwethirwa CHP bonde daktari betu banturene mwanka thaa iji bonde bakwithwa bakirwa mushara kenda bombe kwithwa bage focus na ngugi kwithwa bethithia screening turene bakethwa bakunyiria daktari ngugi aja na ukeja kwithwa gutina muntu ugustukirwa imbajua enturene antu baba ibwega tuge bathuri ntura cia Meru cionthe Meru wingana 3716 na nui muntu umwe ontura ombite kwithwa akithurwa. Gwetikia nkwariria nteto cia mantu ja specimen referral system tiomba kwithwa ngichokera jau buge nteto cia governance human resource mheshimiwa governor nombite go promote healthcare workers kana alitibango gikubaitithia nkathe alitibango ge 512 na indironere CEO County Public Service Board Friday na narua akinenkanira baruga na antu baba governor okweja John Twinda atongeretie kiama twageraia guchokia nurses betha ama bageta America bageta UK na bageta county zingi ankwenda kuuga kuma mheshimiwa governor MUTUMA ntwethingia kweja gotinya nurse kinyomwe ombite kwithirwa akithama Meru antu aba kwandika baruga bakiuma county ingi bakenda kweja na service ndene Meru county kwao motivation yerio witanguge na ingwetiki ikio aje beta cibitari bakwethia daktari bakeni na daktari batiko ba mutashindano baibo murimo tuge itukuthithia a strategic plan na ibo kumenya mheshimiwa governor akweja utongeriene ethira ajie bakansa ibagweta Nairobi muno nejira na twakara nthiguru twomba kwithwa tukiariria ni atatukareta service akue Meru na ituombere kwithirwa agito instruct nethirwa ewengwa twe department to develop gintu gitwa strategic plan kwithirwa itugukiria cibitari Meru Teaching and Referral Hospital kuma kiwango kia level 5 mwanga kiwango kia level 6 eji kumaanisha service ile chionde iragira wa Kenyatta ndene mwaka jumwe ikethwa chionde ikioneka aja Meru General itombete kwethirwa through assistance and collaboration Governor MUTUMA na national government tukiongera itanda bya Meru General kuma itanda 360 mwanka itanda 100 ibwega ndikanie mu Meru ati Meru General yamberirio 1929 na kuma 1929 mwanka 2025 kurali na itanda 360 yake na mwanka thaiji ndene mwaka jumwe governor nombete kunene ya itanda biu through investment ya billion yemo kuma itanda 360 mwanka itanda 100 ikyo burona kwena congestion Meru General thaiji ingwetikia mheshimiwa governor ala tweterete o muntu akamama ira gitanda kiawe akethwa na gushugurikirwa itombete kwithirwa ge strategic plan yeje agiukiria cibitari ingi inya ciombe kwithirwa niko jukia nafasi ira irali level 5 na itwaganirie Meru ndene Meru County into 4 regions kana marijana side yegembe cibitari enyambene level 4 negukirwa ya cibitari level 5 na tayari itombete kwithwa tugikira through collaboration na national government na Governor Isaac MUTUMA ntwethinkia inpatient million yegana na tayari inpatient block uni amberetie tombete kwithwa tugiukiria cibitari miathene eguserve akaribatigania kwau nayo yombe kwithwa ni gukinya kiwango kia level 5 na tukweja imenti itombete kwithwa tugiukiria cibitari Kanyakine through investment nayo yombe kwithwa ni gukinya level 5 ni ngwetikia bo kuigwa nkigweta nteto chaburi
nayo cibitari etimau level 4 yombe kwithwa ni gukirwa kwa level 5 cibitari iu ingi boigwa cibitari 12 ira ciatigara ni ira tugwita sub county hospitals ki sub county cietu cionthe 11 kwithwa kwina cibitari o imwe pa level pa sub county nayo yombe kwithwa ni kwithwa ikia level 4 kwa health center igatuma mwaje ki level 4 yenu alafu level 4 na cio cikombe kwithwa icigutuma ki level 5 then level 5 ikombe kwithwa ni gutuma ki level 6 ukeja ukethira mumiru ati kumba kuma miru taome services cionthe iriaja gi closing statement vision yetu that is shared na Governor Isaac Mutuma Ntwethingia ni ati ndene mwaka jungi jumwe turenda gukeja kwithwa kwina referral igutuma kuma miru igatuma wa kuma ya strip we miru igeta India ndene Kenya yonthe turenda kwithwa twina gintu gigwitwa regional medical hub county ira cionthe tuthiurukite county ya Tharaka Nithi county ya Isiolo county ya Samburu county ya Laikipia county ya Nyeri county ya Marsabit cionthe ciethura cirituma aja level 6 yetu ndene Meru County. Asanteni na Mungu abariki wa Meru. Asante daktari. Indagika yana gaki 25 daktari Nyagwe exidira lakini amefanya kazi mzuri. Teu endeka kwenda ankwenda kuria kabisa mawaziri ati erenonto ndeke madhaya toya makai twerie buru to highlight those areas to wait so much into Nyamwera. Waziri Kanyaru water wapi CEO wake? Thank you, Your Excellency. Na CEO na MD Meruasko na MD Mewas. Gwitikia ndarikia akongela kidogo. Your Excellency, betikiria beleze mumiru kirato kubuite ki department yetu Erwe na Rwera. Department yetu ngwira nene ni ukundi antorwe na kumenyera rera rietu. Na turi ukarande Your Excellency ututongeretie twamwire turenda ukundia mwananchi Rwe through kwenja bowl na kwa ikundi vya Rwe supporter na through kwenja bowl ituchumitie mieri 15 kwethirwa uriti na Your Excellency tukwenja bowl 30 kira kitumite tumba kwenja bowl nyingi Your Excellency within that short time nontu itwakarire nthi tuona thinira chithera chio witumaira contractor kwenja bowl na tweta tuyukeria yetu ireteki side ira chia Egembe North twikuya tumebwithia na nio tutumaira kwenja bowl chetu Rware ni etumite tukenja bowl liu na haraka uu na yachoka yatuma tukaomba kunicha cost ira tukwenja nio bowl chetu akulwelia thirikari ira ikilukite kabelebele au bowl ni renja wana mbecha almost chukinya 15 million mbatuka lolia bowl ira twenjite nyingi au ite ukilukia kinya milioni 5 tuchenjete na te kwenjake waibuitu kuikwenja bowl turu kwenja na wikuip kwenja ikumanisha turenja twamekira pump tuwekira solar na tuwekire tangi rite 30 euro twachoka tuka distribute rweru tweta twarwikira ka watering point arantu bakumba kweya bakanywira rweru akulwelia solar ya twekirite thai Your Excellency nontu kwikintu twalweleria tuona thinenge twinio ndene Meru County na twa itubatirite kwa interest neu bowl nyingi itwire kwenjwa thirikari ingi kilukite au chienjawa iya itarwe kidogo sana na tumiche itarwe kidogo Your Excellency chienjawa iya kiro tupampu tunini tupampu tuonje tukuringa roe kana yenjwa iya kiro sola ite kwana kankwenda kwira Meru round ye
solar panels ira twikirite ni ira chiwito bifacial ikuche mwanki na side euro nende kenda yumba kuthiraira mwanki okwana yokumba kuringa rui iita rionde tochoka twekera pump ikwana pump china inya na chiringa rui ruingi sana bolira tionte tujite your excellency utiyeo ekurita rui ndie 30 cubic meters na rui ruingi muno okay akolole rui tonye tangine within 10 to 15 minutes neko yuria tangira 10,000 liters bito meta turitangu eu katukolwelia mbere atokamenya area nita ekura na wananchi betu pakenda ndo hii chumba kinyamiche ko anto atu ya witaringe kuna maana arungu tukiura changari ya kuyoto chenjeria pump na wekira sola inge birabo mwananchi akibomba kuongela ni either tangi kana ba kucheroe baka distribute roe rwa kinyamichio bakanywa ko your excellency ututongeretia itumbite kuritangu euje na nkiromba your excellency no tungwire tu nene buruni ukundi anto roe boambitekeria kathoma boglira tumbite kwenja ituinjite bowl witwa kiolone bowl ikangeta tuina bowl witwa lubuene tuina nontu bombadha tuina prison bowl tuina kidhare bowl tuina ambaro bowl tuina giaki bowl tuina kiamiringa bowl itumi bowl mporoko bowl ndare bowl akone bowl adwana imani kathigiriri kiani kilili kimurunyaine kiremu kisima luluma mea bulu kibo lichonde iturekitie ira nyinge ninkai kidogo tu iti bulu iturekitie bolinkai ichitiera na chi various stages ekurikwa kenda tumba kurikania na ngweu kwina mukiria bowl sorry ntoka ndeko kuthoma chionda kwina mukiria bowl kwina gitura bowl kwina gituine bowl kwina kamuya bowl kwina kibilaku bowl kwina keia bowl kwina antwa mboi bowl kwina lubwa dirwa bowl na kandebene bowl ko your excellency tuchumbitie then tuina kingi twalwelerie tuona kuingi tuita low hanging fruits kana matunda yara mumiro mbo kinyila haraka muno akarea tuina mbo ulitwire china thina kuma chi kwando chi chiathiru thirikari ingi na china ovaia itekurita roe nontu nithukitie either kantu kamwe kana kangi tuyato wa mbere kinya chitu kondo karande tulweli to nora tu chibwethia kenda mwananchi omba kunda roe ki bowl liu na itubwethitie bowl emwe monka bowl 28 ile itari tangwe na kinya chio kiromba bumbitekiria de chithome ntu niongo irane ne turita tuna bowl entorokunga ethirite mwaka na nusu antu batakunda roe na dai bowl antu bakunyo roe tuna zero chiefs camp bowl tuna Ndoleli community bowl tuna Baidhubuku bowl kuna Kayuka Mwingi bowl kuna Ambaru bowl kuna Karama secondary bowl kuna Akirangondu bowl Akirangondu secondary bowl Chorenya community bowl Ngongwaka bowl Kaguma bowl Mukuiro secondary bowl kuna Lairangi bowl kuna Kiegoi level 3 bowl kuna Muyo bowl Mporine bowl Chunguru primary bowl Duru primary bowl kuna Mireke bowl Maua polytechnic bowl kuna Rumande bowl kuna Kaelo dispensary bowl kuna Limoro primary school bowl kuna Ankamia secondary bowl Antwa Mbui secondary bowl kuna KK Itama bowl kuna Abore bowl. Your excellency ichongo ichetu iramin ndawan no monka
Dewe no mongade chidome. Then tuina ngwingi ira turita yo support ikundi bila bina roe kana yetu ita surface water roraba tapite kuma mierene ikundi bina bitu bitetha ciana njira kadhaa either no tubabwithirie intake bakaomba kurita roe boya kenda banyorwe ru kana twaba itangi kwi bitu thitha chibibi masonare bya kuthinga bibya itangi ya kuthinga kana bya plastic no tubae kinya pipes bakaomba kuche roe kenda rombo kinya michio na tuina project inyingira tuthithetie area mwanya mwanya i project nyingi muno ndente witikia your excellence ngachithoma chionthe but tuina project 93 ira tutetherete ndene Meru County ira nyingi chumete area ya Imenti nontu niyo ithera ina ndoi nyingi ira tumbite kwithirwo twina cio surface na itutetherete ikundi biu kenda biumba kuche roe na biumba kunyorwe ruu na njirera ya irite kiamuthia your excellency yes tuina kinya canal tuthithitie egoji tumita mutonga canal tubwithitie canal twa kuche roe kenda ntu bomba kunywa twabathingira canal iyo mbo bakinyithire roe tuina mwendantu mwanga thiao tuete kundikiu pipes ituete kikundi kiwitwa Kianjau kuma aboge ta west tubaete pipes na ikundi bingi bila tunenkerete ntubondeka ankonie tuna project ingi ankonda kwelesa ila turitite ngwe tuina bridges tubwithitie areas ira chi affect ni floods na tuina bridge yele tubwithitie na tuiningitha tuikuendelea tuina bridge Erikiau area your excellency ni area re ikuito Burujira wananchi bate ikiomba itasaidia rengi either baumete kurima kana inyana bachokete baumete sukuru bakro side yengi na bridge unite that mno area kuina kinyengi tuokete bando iwitwa Kamoya bridge kinyayo ni area rare ikuito influence na tuina ingitha tubando tukuendelea chichi jirene tuina mantu ya protection riera retu kana catchment areas chetu kwina mwera yayo tawa mjini Springs twitite tukabwithia rehabilitation tukaanda mitio tukabwithia catchment area eu kenda yumba kurita roi na njirera ya irite nontu tinera nene twinio dene Meru ndui chetu ni wite Kenyara your excellency na ibuntu tukuria tukiarira cha wananchi betu twibera ibaeria kumenyera area eu no tiungi tumbobele saboya tibala no boni na examples kenda bomba kumenyera area eu tuina area ya Imenti north ya itawa Gachioma niyo sose roi area chemerwa kwichionde dene Imenti north na niyo ndo ira nyingi including cha colleges chetu au Meru teachers Meru school na kaga ina baritete roi na area utu ku rehabilitate kinyayo to make it better over 7 million ira to ku rehabilitate niyo kenda tumba kumenyera area eu na ndo eu chiumba kuthirukuma roi rukwana kiamuthia your excellency department eko bandu ni dila na utheru tene Meru County na nituchumitie muno kuhakikisha mathoko yetu ni yatheri tuina cleaners baba ingi tumbite kurita ngwina bo tubamenyerete muno tubani turabarurite equipments cha kuhakikisha ibakombo clean thoko yu wheelbarrows na protective gears kenda bomba kutheria matauni yetu na matauni yetu yatheri itumbite bandu kurangare imwe ukamata rukoru tukuthurania na utauni chietu na itumbite kumenyerana na tukwendia rukoru ki dam site yetu ntu ibuitikira rira twathonyera woreo ibonere dam site wekira wene issues but thayu te complaints kuma ntu itumbite kumenyerana njirera ya irite na ku dispose rukoru urete wa affect antu bara bari queen neo bando itumbite clean town chetu twitumaira youth betu bara gavana turetere ki MYS na ibatu tethetie sana na ngendo chokia ngatho sana your excellency nontu boy ndieu yutuatia kutheria town chetu na njirera ya irite sana na town chetu ni theri your excellency ntere ya kuwa rimwe kwina siasa iwikirwa antu baita ki receptor kwetwira ithingirie wikira ruko muntu amiri akaringa ruko ruyo mbicha a post akawi tauni china ruko mbatara niyo ruko rubatirite wikirwa kenda tuya tuyukia na atwi twitoruta na rubatire
Kwa hiyo excellency tuendelete boya isiasa ikwenda kuringo chio tuthukia but tuinguine na tauni chetu ni theri na tukaendelea kuitheria. Thank you. I think ngetikiria bwana Romano na MD Mewas kenda ba wakantu gakai ntubadha. Thank you, karibuni. Okay. Thank you waziri. Your Excellency na kariba Meru mugeni bwinde. Amarito mbitagwa mugeni Patrick ndi murungamiri wa ruji rwetu rwa Mewas. Mbere buru ndake Your Excellency kambuge turamiro twina nkadho nene muno tonto turi Meru Water and Sewerage Company tutugwatirite gikombe kya kwithira kamburi ira imenyeri bwega ina good governance na ina transparency na service delivery njega ndene ya Kenya. Kambuge tugwita ndene ya Senate mwankatha iji we are the benchmark in the country the Grushon the county joint boga bakuthoma gwetu last week ina county ithatu ibarite kuthoma gwetu na ntubora mantu jakuja mega jara mbere gwita gwitu karagia bwega na utongira bwega. Thank you very much. Your Excellency nkagweta tumantu tukai ntuba matha kambuge gukurukira utongira bakubu bwega just mieri iri kuma uku jukia gite gyaku gite kya governor ndene metu yetu na thina ya ruji rwingi muno thina nene muno tonto pipe tu yetu na gukudia to Meru bonde ruji tu yetu na pipe ya inchi nyanya kodi tukirira muno muntu ba ruji lakini ukurukora Your Excellency itucokia kantu nombire gwita gutrombera mbesa ndene ya African Development Bank bagwatete na WSTF womba guturetera total of 84 million makofi kwa governor 84.9 million tomba kureta pipeline ngie ruji na Your Excellency tontora rusire murandi ju thai turikitie ngugiu thaya kwenda antu babe wa Meru kubona dinejuri bitukite kutira dira kidogo na twitite tugeta tunini pipe cietu cionde nikenda muntu onde akomba kuona ruji rokongana ko Your Excellency aja ndina ruji rwingi muno ni pipe nkanene nya baba ina pipe ya inchi jiri ngekira inchi thandatu baba ina inchi nya ngekira inchi inyanya antu bonde bokona ruji tontu ruji rwakadita ndirugura just only 3 hours idandi nkainga matangi jakambira ko overflow. So Your Excellency utitengugi njaga tu antu ba Meru itukia nkadho no mantu ba mantu jagu. Your Excellency just briefly kambuge gintu kingi kuride gintu kya maana ugo kurukoro ndene thirikari ngombire kuona ntura yetu sendi ya mjini salama koje na sauri yako terevo santi kora bioro bitabu ibwega na warikia bandu sawa iko sawa nombiro tusuira mbesa omba uswa mbesa nambuge kimekie kiadira kana ontukuije ntuko ya njumata tukimekie kiadira ito asemina ntuba koje muzina salama nikiato komba we improve the sanitation a total of improved 300 toilets. Thank you for that Your Excellency. Your Excellency au angika nkauga ituire tuna dina ine mono ya ruji apart from tuete from kadita aja ituire tuna propose imami topsi nara ndene ya ministry ntuku nyingi mono kuongera ujuro ga Meru for the next 30-40 years to come. Toina proposal ya total of 2.5 billion tuyo tokunda na witagwa Mutuaru forest. Your Excellency okuruko leo nombe utambere thirikari gututhingatira ndere thirikari nene na tuomba kunenkerwa ngwa end thirikari atana bomba kunenkerwa ngwa end bombe kuthithia ndam ine munde ya Mutuaru forest na tumbe gukunda ruji rwingi muno a total of 25,000 cubic meters per day. Rworoga sub population ya Meru for the next 25 years to come as we make Meru city. Your Excellency kankwenda kuga last week toina mushemanio riro kite kunenkerwa antu babetagwa urban municipal development program na very soon thirikari ni rekia gwaka ndamu na aria bakomba kurikitha that project na ndene Meru tutira twina thina ya ruji. Your Excellency Your Excellency kankwenda kugweta mantu yangi na njire nkwi muno kirikagia mantu ya sewerage yetu ya Meru town. Your Excellency ukuruka gitine gya kuru ukire gite mweri jwe thatu twethire sewerage ya Meru ira yajukiritwe roni mwaka ja 2019 a total of 4 million yakwa wethire mami utingu gethire yenderete na tujukiritwe roni tontu sewerage yetu inoga koromone aja town yejire mwanka esirigira sewerage
antu bane mabauga from mwaka 2018 siwirijitwe town yuma outskirt ya town kidogo tuitwa unetire bwana your excellency womba kuthingata mantu jau si warinjire kurikia mwaka 2022 womba kuthingatia na thaija nkwenda ku ashuantu ba Meru si warinjire ambirite gwakwa na very soon ikombo tuika kurikia na ntumiri twakara bwega. Apart from that your excellency no radikirie kuone si warinjire kia gwakwa tombeithia the pipeline ira nene the mini pipe antu baba irisho nde kuma area ya mwenda antu area ya makutano area ya sendine ngibwita bakem gwita mwanka Meru niko na area patina pipeline iri kaba connect USA kwenda ucokia ngatho tontu turikitie gutuika confirmed with a total of 280 million ya kuthia last mile connectivity ndeni ya town yetu na twari kuthio your excellency nukura mantu ruju no gwatanitie wakati mantu ya sewerage. So your excellency is a guarantee 100% that Meru will be a city and want to assure you on the side of water and sanitation your excellency you are safe. Hiyo mambo ingine tarifu tutaongea kidogo wakati mwingine, hiyo sitaki kuleta hiyo debate sahi. Mungu ambariki sana. Asante sana your excellency. Bita Romano Mwito, MD wa Meru Wasco. I'll be very brief. Governor ibo ya nontubu wa support ila wendelete utua kenda tumba kusava antu betu ba Meru tuwe Meru Wasco tuwe tuina a few programs ila siumbete otethi antu betu through your intervention na support yeku itumbete kwithira tuyaka DTF, that's a decentralized treatment facility ya kutetheria antu batimao nontu timao kutena sewerage system so eune is a system ya kisasa ya antu treat sewerage ire akwe ira project ire kitie na timao still ito wakila antu bioro 200 toilets aratu kubwithia subsidy ira waka kioro ukanenkerwa subsidy ya 20,000 kenda timao nonto ni town yukura mbere system complicated ya sewerage ya kutwika sanitation ya timao yisa sawa. Through your intervention also your excellency kwina program twenio ya wekira pipeline kana gutetheria ntubati yanie kuona ruwe aratu wina program iratwetite kwambiriria yokundi antuba mudhara murire kwa mosi mwanka karumo technical ruwe na charuru na mwanka meshimikuru ruwe rumete nara mwidone ire project ire on process actually at procurement stage ire gatetheria ntubau baumbe kuona ruwe. Ange through your intervention your excellency maua sewerage last connectivity support iro turombere kuma ki national government i project ikwendelea nonto maua ikutwira sewerage lakini yethera ire the main trunk kana ira the main line nyo yethera ire so antu baba ingi batethirite ba connected na sewerage ibu ontu gona ruwe chafua muno especially kinya mwera yoyo wetu yo mbone the project une kuendelea ya at 65%. We expect by October mwaka yu yethere kurikia kenda ntuba maua baumba kwithira sanitation yeo kinyao yisa sawa. Enge your excellency iro tuete support ni utetheria ntubeto ku manage boreholes na kire boreholes yetu nyingi cia county ikwithirite kwina challenge no ntukutithite kwina sustainability. County ya jabo ole nenkera community after short time ikareta thina na ituambiritie that program na ituithirite tukiengage na antubeto na tukethira tukiendelea boya. A good example irambo bakwayana ni maili 3 borehole ira yethirite ina thina antu ruwe stima ikaitwa kintu kia thuka bakare kunywa na borehole userve almost 400 people ira tuombire kuwatanira na antu bau bakare something small na tutu abatetheria distribution na bakethira ruwe ruoro itaboya. In conclusion your excellency we appreciate support ira utoa tuya ntubarowe department rowe tongeretu ni waziri wetu nonturowe ni kintu kya maana ora waziri a presentere mostly borehole ukadhikiria report ya borehole ukena borehole nyingi na raide ni tigania na egembe lakini the projects nyingi ra waziri athomere cia pipelines intakes na kinyama tangi concrete tanks ni these other region ya Imenti. That means governor no twana ni twinde kile mantwarowe
kenda tumba ukura twi Meru turi hamwe. Asante. Asante sana, to appreciate team, please. Asante. Agriculture na Kaguru wakuje. How many minutes did that department take? Hey, 30. Where? Thank you very much. Onde taking like Komi, His Excellency the Governor of Meru County, Reverend Isaac MUTUMA Ntwethingia, DG Linda Kiome, all protocols observed, the media crew, na mutegeri wetu Mumero Araure, tukweruare tuenda kurukuna ne muno, tukirepresenti manto ya agriculture. Yetu kompetawa Isaya Baitoti, the Chief Officer Agriculture, Livestock and Fisheries. I'm standing in for Waziri Gatanguge, Tikate Tengue, Nikatu Mzuri, together to Twenge, is not feeling well. His apologies, please. Wambere, Kambwe, Kiren Department, Agriculture, Livestock and Fisheries, Niuti wa Mugongo, Meru County. Governor, thank you very much. Nontubu Wampa, Nafas you, Bidorande Chief Officer. I'm very happy. Number one, Kirimanto Yabio Korea, food security in agriculture. Number two, prevention of livestock diseases, Manto livestock. Number three, AI services. Kana kusiara ni ngombe sieto, kenda to the na quality breeds, na to the area is another aspect. Then number four, ni Manto fisheries, to the na antobarabe to barinde, to the border liners, na tubekire tusamaki kidogo sia household kenda na beto bara anini bomba kudwabena nutrition kenda waninganira uchurubura na bakunywa na samaki tudwatwena a very good populace in Meru County. Mbwe governor ore ukuma kwe manto abwethirie iruria mitungo livestock market itomi kawetere saidira yegembe on at least to in a market we talk ageta. Number two, where yera au ndene ya Tigani region where there kwe rio kini small order value addition siva. There are orombete kiri president. There are almost 20 million. Arora murire. Then wana rutero immense region kutena iruria livestock woka Gondone, I think Gondone. I'm very sorry. Gondone market. Gondone market. Ara berekete kidogo. Then woka livestock market ye toro million mitungo na ni kuendelea. It is almost complete. Na kinyata hii gavana na mbetembezi ingi. Kientu kienge kile mantu ya dairy industry. Governor en mantu ya AI kende improve breeds yetu sia animals. En mbeo sia kwana nibo kwenda muteria abiboruari en mbeo sia kwana sia subsidized AI services mbeo ila yuma drink nkirimo wanja yena mete ya Kenya 1400 and as we talk okay aroyo officine sia livestock officers sub county okay mbeo no kabande ngombe ku no reria 1467 okenda njau yeku ye mwari au ni nitik 1400. Something else governor kwena point yenge ya maana sana ni ndio watu bange bakiwa nanga kotena manto ya vaccination ya ngombe. Vaccination ya ngombe leo there are a lot of vaccines tuina sio dai na vaccine idira toka ira Nairobi ire Nairobi kinyite menya kuthira ira governor procurate ko idira toka ira no to siekira wakire code system nara Nairobi so ende antobeto kan kobera turiyeri ngombe sieto okwani foot and mouth disease lambe skin disease anthrax na tuetera ni tuye turinge report kiri sub county veterinary officers bake ya kiri we ba kuchachambere ngombe free of charge katese governor MUTUMA Ntwethingia mbere ne program itario last year mbationi itario ilikuwa na governor rukumire kintu kingi nkienda gwariria
ni mantu ya program inge gavana ndio ararombere kiri national government ye NAV CDP kiri NAV CDP kwina program ya ninto vitano bamenyera. Number 1 ni avocado, number 2 banana, number 3 kwina coffee, number 4 Irish potatoes na ndiri. Kiri ndere sector program we neretie kubwithia arimi betu bomba kuthura bena a very good environment in dairy sector in terms of infrastructure. For example, our dairy union yetu ri au just au in Meru town 97 million ye kurita stima tureko tumira stima tutumira solarization 97 million nonto ria bandikite proposal buwete atirikire governor batwe nonto iria rikuthwa rite na mbesa nika tukuye kwa twika kire mathabu ira etaloa kwina mathabu ya stima yario ya maingi muno yo process iria riu so ende kwa twika batwe tukarita cost ya stima together tweseverwa palita thiringi 10 so ngavana abekira solar cia 97 million kenda cost yu iritokire murimi ya kire murimi ire income ari kwethia bu atetheria yao Meru ake aite ruterero wa buri Mount Kenya East nio abambese inge 8.4 million achoka eta ruterero wa tigania mekindori ndere aba 8.4 million achoka eta ruterero nyambene arimbira bari na nyambene ndere nabo aba 84 million ngavale toto muntu ogwanania mari yonde agetho yare 8.4 million. Yes, thank you for that intervention. Achoka kwena kire NAV CDP every ward as a sacco. Na every sacco is given 4 million Cindy capital. Kwa as we talk, His Excellency the Governor, ugetho ke launch amanto very soon, utesa konoe mwe ya Meru County ya ward yenu, whether Nkomo ward, whether Tunele ward, whether Kisima ward, utete na 4 million. Antobeto nenda bweta kire sacco yu, wekembia sienu kuo, ugetho bukiyo kasiambeza sienu bure arimi, siena very low interest, kire low niroke dho yuketi kire sacco yu. Otherwise, batu ritangwetu in partnership. Dr. Mwaya ukinyona ure na kwenda kuonekana TV agarasia ayo kidogo. Thank you, Your Excellency. Na mutegeri wondorore aja ndienda kubumenyithia ninkona mantu ni chachanja mukiria mono tuthikanireni. Ndienda kugweta kiri Kaguru ATC kana ndaria ndene Kaguru tulita mono ngugi in partnership na department nibo kuigwa kire department ya agriculture mono ni bathithagia kugeria gukiriria urimi, lakini kira tugitagana ara mono ni kugeria kuritana murimi uu na kugeria kumwethia akona kiria akwenda kuthi kurima nakio. Kwa we do training and research. Ukeja na Kaguru no kuigwa department ni thiro kinenkanira avocado, nekanenkanira macadamia, nekanenkanira kauga nuntu bwali mibaria kuthi gukiria urimi dene antura chiao. Murimi ule athi kwanda intobiri akenda kithomo kwa ni ejaga na aria dene Kaguru tukamunenkera uritani bwa kithomo na tukaomba kumweresa ule akamenyera kilimo kiria kiawe kenda kiona mbesha. Riria governor Your Excellency ajukirie ka utongoria dene mwaka jomwe ni abangire ku revive Kaguru ATC. Ugeja Kaguru ATC we have been able to upgrade na kumimiki ithirwe ni kuonekana kenda murimi oro kejaria aomba kuritanwa akona kuritanirwa ega enda kinya kulala kethro ne umite kuraja akeja kalala aria akaritanwa enda into bya gwita kwanda nijo murimi oro ombire kwewa into bira bya kwanda kwibange nabo bakwenda kweja kugula begurira nuntu bena inya kugura kwa windi Kaguru ATC twina nurseries jamba ukwenderia at subsidized rate into umba kuthi ukanda wenda macadamia wenda avocado wenda into bia kuthi kwanda bia kurithia ng'ombe biri yau nkienda kuongera in addition within the 1 year governor akujukio tongoria ni araumbire kumenyerera murimi wa ng'ombe na murimi wa ng'ombe ni wijithine ria nene igitare ambura twina irio bia ng'ombe bibinge zaidi
twete gita ria thano kana ria kwara ng'ombe ikagia na mpala kau ni arambira gutwikira machine igwitwa beira na chopper ile ara Kaguru ATC. In fact they have just arrived, they are in their second week igukinya machine yu thaiji ura tukugita arimi bena irio bibinge mono bia ng'ombe mburene thaiji ukejoga ukaika machine ile gwita famune iga utemangira mpempe iga utemangira thara na nyaki na machine iga ukunjira uri ukomba go preserve irio bia ng'ombe mwankariria tukiwa twina kiangazi ng'ombe ikona gya kuria kono tu expecteria ria tuli kongereka kia muthia ngweteriria governor Jukirio Tongoria ni twamurombere twina a lot of tractors ciena ala Kaguru itaritaga ngugi kwa twaruthire twairwe mbesha ni twa revive all those tractors kwa twina farm tractors. We have even a dozer, we have a grader na nija revive chonde na ni kurita ngugi thai tukwaria kwa uo kenda kulimirwa munda twitete thano tukalima miunda ukenda kuthondekerwa kajira gaku ukinya mundene ukenda gukurirwa gintu kona ni guchumbura kwenda kuthithia urimi bwaku ukakaguru ATC na ngavana neto nobete na twete mbesha yu na interview ni bikulita ngugi na tugatethania tukigwatana na department kuhakikisha ukulima na kilimo ndani ya Meru County inaendelea zaidi. Thank you. Thank you very much, Wana CS. I'm requested kubuntu kanite kuthiria kiri avocado seedlings ira ngavana yanete ya consignment ya 66,000 avocado seedlings na ire kwa yanwa siyanero across all the villages and the ones na each ward nombre kuyukia avocado nyingi na utemuntu kinyo mota yukasia avocado 5 and above kire mantu ya seedlings ya mpempe torete mpempe sia kwanda sia 30 million sia across all the ones na each ward ya nerina 984 kilograms sia mpempe so iyo ikaenda namna hiyo. Then lastly kintu kiko nafsi DP niko ndabwata bwa muno okubondere union yena 97 million twata saindirenge ye egembe east ndambiro yena program ya 28 million ya water project yo target Messier 2800. Yes Ndambiro water project 28 billion na dai netete kwambiria anytime as we talk million 28 million. Then kwena enge wetwa Kaumbura water project kire adhiru gaiti ward antoba adhiru gaiti ward tafadhalini governor nete na project ye 58 million ya Messier 4000 wekira Messier roe ala from there irrigation na kila kitu nomnya governor na kija program wenge the newest baby in town ni Mirambil ni rasiarirwe public participation governor in Ambond na mira rai arimima mira batirira ringi. With those few remarks, thank you very much. Governor Antobaku kabaritete ngwemuno neka ngwerite na inya sana ibyo ntoko na thaite kwana lakini kwambire thai ende sawa hii imeenda sawa kwambire thai ende katugetha twena timetable timekeeper sawa gaki ndege 10 tunanyonga. Yes. Education please, very fast. Gaki ndeka 10 kinya tukaria gavana utithiria ngwiro ritirite antu beto ba Meru. Ibwega sana gavana wetu na athikiria na kekwetu tua o kolelia kuna antu baboleletie TV kanjoke kanyaka ndibwire mbitawa Dr. Esther Ukunga nini waziri wa ithomo science culture na arts ili Meru County mbere ngavana kanjoke kanyaka ndio chokeria nkatho muno uni mbethere ndi mwarimu by profession na kinya chief kwa au imwarimu by profession nkoire iboya sana nonto boto one department ya education kenda torutera mwana
wa Meru nguiboya professionally na hivyo vyote mambua ibo athondeki batetaira bia mabiringwa bambairia na mathithio mĩaka 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugetikikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antu betu Weru TV ikieza na ngono chietu na turaino mabati itoaka Kenya ibati kwa bati narua raino mabati ni to kambuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni atongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Germania tile Espana tile na Jamii tile na Rhino gypsum system mabati chetu jathondekero kiwandeni gitu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithia ki Meru ni njagwetu kiri Weru TV congratulations ni uchamba bwenu bwa mĩaka 10 kiri wandiki bwa nteto nkatho kiri ambĩrĩria aki na ejani nteto na ngono barabo kiritirie tora Meru na iguru Rhino mabati kinya turi na rwangiro ngikitengera na tukugwatania na Weru TV kiri gukungwira mĩaka 10 yo chamba bwandiki bwa nteto Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gyetu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Rhino mabati do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710120590 au 0110581292.
Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutu Jwa Nice Extra Premium. Muti ndije na kamusere. Inyaju tuenaju Jwa Mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa kinyandu kene etia mutu Jwa Nice Extra Premium. Nkima ya mutu Jwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri mutu tujonge ni Nice Extra Premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Yay! Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalwara manamlolwe. Nakavagara. Raha Premium Kavagara na Raha Premium ngano ndio kibuko ya emelok nanana leleleke yara tanale nikanoru kandi kijira niveni zinguru anela takage kana na nkero kerenja sietu na ukatika na kila vanti ni ya Kenya igun agenge en member Kavagara Club. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV.
Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo uthongi butengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro, na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro, na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kukinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no kare ne gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724 114 444 yetu sako, your success our pride. Kirinthiguru inyontini biuria na ubatu bwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungururwa uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology iria ni gitugi gietu kia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki ja biuria bya kinandi na njira gutumira teknolojia ya kinandi. Meru University ni kuthuranira athomi bara bakureta ugaruruku bura bukwendeka muturire ne jothai. Meru University iri gatigatika Meru na ituthomi ya mathomo mwanya kiri skuru cietu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi nchiru Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwitite na mbere nuntubuante tonkuruki turi ingira thimo kiri 0712 524 293 kana 0799-529-958 kana 0799-529-529 kana uriongire mutandao wetu ni www.mast.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Rera ireza, ekoro ikundi byanu bigo kinyerwa.
ntumirikire ikundi bionthe taunine kana maturene nkatha mashinani etikinyire ureterine makeno matiri muthongomia wa nkatha cietu kujera na nkorokio chindane kire michetho ja rwero rwa nkunia rwero rwa gikwatie na nkara gukutia mukanda na kuina ndwembo chetene chekemeru amwe na gutindania na gukenera kagitene gaka ukathomithwo mantu jegie mbecha na wonjorithia kuma kwa yetu sako na bo Joy Millers barane bo athondeki ba mutu jwara premium kavagara jwara hawit flana Joy Max animal feeds bakamatia ntuko no ritani bwa merera na regu amwe no rugi bwa chapo na nkima mwekuru igikundi kianu ikiandikithitwo na kiri na amembe 10 kana nkoroki ciandikithieni na arua tumaritore gikundi kienu ntura yenu na namba ya mumembo umwe kiri 0707 065 000 na wetere thimu yetu ni mwago wake nkatha mashinani aja mbete iretirimana na mwago na nkero vya korena vya vitirimane na mibango ya rojo yetu sako na Joy Millers turi amwe na abwe nturene andikithie gikundi kienu na arua uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kukinyanire na mpui ciukiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares ciaku na interest cia nthiguru no kare ni gitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako your success our pride. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! athondeki batiataira bia mabiringwa bambairia na mathithio miaka 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antu betu Weru TV ikieja na ngono cietu na turaino mabati itwaka Kenya ibati kwa ibati narua raino mabati ni to kambuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni etongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Jamania Tile Espana Tile na Jamii Tile na Rhino Gypsum System mabati jetu jathondekero kiwandeni gitu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithia ki Meru ni njagwetu kiri Weru TV congratulations
ni uchamba bwenu boma yake 10 kiri wandiki bwanteto nkatho kiri ambiriria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri teritora Meru na iguru Raino Mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatanira na Weru TV kiri gukungwira meke 10 uchamba bwandiki bwanteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwetete riungira kiwanda gyetu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199. Raino Mabati, do it best on top. Kirindhiguru inyontini biuria na ubatu bwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungururwa uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology irene ogitugi gietu kia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki ja biuria bya kinande na njira gutumira teknolojia ya kinande. Meru University ni kuthuranira athomi baraba kureta ugaruruku burabu kuendeka muturire ne jothai. Meru University iri gatigatika Meru na ituthomi ya mathomo mwanya kiri skuru chetu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi nchero Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwetete na mbere. Nuntubwanteto nkuruki turi ingira thimo kiri 0712-524-293 kana 0799-529-958 kana 0799-529-529 kana uriungire mutandao wetu ni www.mast.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Mutama ni yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bya ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio byetu bidhithetu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bya ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bya ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwere nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Antobati non tuire bwao ija motejo tena meri ende antobati nanteto beda irobe mitumo mukabubanine nanande meri erikan kroki moroto jora makinyan kroki Weru TV negociaro kairi nakiri gociaro goko kwena tojo mwanya toto dongi to wiki kidhurano lokejete na kinyanyuma ya kidhurano Phineas Imana tokori barabari utongeria ne biro birito kumasiasene gweta miondene okamukira manto orejo tokinyera wini wa kinyeru kajoga kutheruka gukweru tugekira kiana kianga tonyi inya kinyagigokira Dorcas Wakaria tukenja mwanka tukamenya umabungwa oje mukureteri nteto ori gutondoka Mutembei Edward aramisi chonde etaira makurungune ja power ku kaithangi kimono ujo nwe muthonji wa Mwerekera Jwa siasa ntinyari wa kinywa njuma yetana tugetika okanlo weekendi aga kuretera nteto mataunine na jaraja gutrendi nturene na kinya mitandaone Morin Kinya ujo akarongi kamatha na kiume gya kwaga gitamburukia ethera gwikira gukurukire aja gwikira John the Kongone anere wa kithenji aga kuingira kithiorore siasa cia Sunday itechunki ore chumirete na ngerano cia migwi kenda gukubanganira kiume gya kugikamberia ntuko mugwanja tojo mugwanja umabomwe ijitinte twake eje inkoro ya kiremara ichwa
kuma maigeneja murujo thosi kwina mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwina mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya groundi na bogaiti tigania east na west John Vega agakuretera chio kuma ibarine bia taunine indhongi ya chuka Nicholas Njabari eritho mono nawe Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara Rita Mwaniki wa Mushiri riri ni ritho riaku kaunti ya Embu muthuri wa Muriuki kuma kingina nginene kia Meru North Imenti Mutugikare kuma Migurune na uthongi bwa South Imenti Antone Kathenya kuma Mbesene maite na mena maja kaunti nene ya Nairobi kuma nja ya Kirimarabore Gaki Mutegi Edwin Gatobu kuma Mwerekera Jwa Meru Igembe North Brian Kimathi agakuretera nteto indhongi jaire mabeme kindoni na areare Duncan Mwathi agutambũrũkĩria cha Igembe Central Makena wa Mbabu agakuretera cha Tharaka gwa Kunyomba Banta Murangiri uja agakuretera cha Buri Gaiti na kaunti Muturi ya Isiolo 14 supu umabwetekeka kumanturene cietu kwija kirigwe imwe kwa imwe tutithomaga nteto ou itue nteto ndenda twariria mantu gĩtũ twĩtaga malocclusion. Malocclusion nĩ ũragĩthera mwana aikũra kana ge kanini nĩgagakũra kena nkambati ciawe iketha itigwĩtania ũra kana mwana itigũkũra bwega na ndenda kwarĩria mantu ja malocclusion gĩkĩ twarĩrie amwe na gĩntũ gĩtaga pacifiers. Pacifiers gwĩ tũnyamũ nkona bwĩgũrĩrana kukethera wigurira mwana kanyambo karija kara ketha geke munyonyi winde botha bomba kutha bije pacifier kanyambo karija kara mwana onkaka munyonyi na ndire atigwo onka kana rira akirio mwikira ko kanywa akaraki agiga kucha yau kana agi onka kakaraja gako musuth ko mukiriria lakini tunyamũ tura itutu tumaona na betu baikura bena umwana ambiria kuma maigo yakara kunganira uketha maigo ija iranire kukana ututire kuthithwa braces no ntobwai ore kanyamu kara mwana okaraigonka kini kiawe kishipa kuringana na ora gonka kafasfaya kare na de kukana de ora mwana kini kiao kirari kiu gikore gikari na de kinyire Asante. Your Excellency manto yengere muno lakini please nkwewa notice. Nimepewa notice na media. Ndio hii. So kaba ukare manto makai anto exhausti yonde ungeati watiraria. Tunakubaliana waziri? Kindly sports 5 minutes. Strictly 5 minutes. Thank you CS. Mheshimiwa Governor, Deputy Governor na atageri ba media chetu Marieto Mbito MUTUMA Kangote, Chief Officer wa Mount ya Youth, Sport, Gender and Social Development. I will be very brief na ntumadha yetere sana. Then Meru County Mheshimiwa Governor kari Mount ya Sport kana michezo then Meru County na hivyo kumenya kwina michezo rere ta vijana mo yeta wanga Governors Cup utiro yanjiriria Meru ya successful lakini Mheshimiwa Governor nikenda omba kureta vijana ba Meru amwe na kuomba kuritanya vijana betu mantu na yarabethara yo boririte ya miandarati na criminal act ira chethara chitonyera vijana na anjiriria Governors Cup mwaka muthiru na Governors Cup yu no yendelete ne ari na agenda chio promote kwebela mantu drugs
na kinya kuchoa talent kile vijana betu na ni yithirite yendelete na inkwenda kuripoti ni yithirite yitite bwega na kiwandi chetu 45 itware na team mwanya na kwina team ira chakinyire quarters na semi na inkwenda kutangaza mweri yo tariki 14 weekend yete na tariki 21 together twina semi finals na tariki 28 together twina award cha finals baraba chinda mweri yo na mtora timu ile getha chika number 1 Kembothi Antoarume na Antoaka bakethera bechinda kewa kya milioni 1 kuma ke mheshimiwa gavana. Number 2 akethera aichinda kewa kya 750 kuma ke mheshimiwa gavana. Number 3 akethera aichinda kewa kya 500 na number 4 akethera aichinda kewa kya 400 na Kenya baraba participate michezo re gucha rwiro 100 meters 200 meters 800 meters 12 na 15 Kenya boto ababiewa mwanya so itukuromba vijana betu na arakuonde bari bendele o participate kana ko prepare nikenda bomba guchinda biewa biu kirima nto ya michezo mheshimiwa gavana na chomete muno gukiria bieni bietu twanjirite na kieni gya Nkubu kira phase 1 yayo kwa ka perimeter kana ruitororo uthulunka no tukithirite ki vandalized lakini mheshimiwa gavana na ombere guchokia miundera yonthe yompeta kwithira yitite kire antu na kieni kiu keiriwa nikenda michezo mwanya eke vijana betu na antu betu ba Meru yomba kuendelea ndani ya kieni gya Nkubu kieni gya Kibiricha kinyakyo ikibithirite fencing for the last kuma gavana ari utonya kiari kieni ng'ombe cha kumaira kila mahali lakini thaa hii kiombe kuiriwa na gikethera gitethia vijana betu kumba kubithiria michezo yao nao na promote talent chao kieni kia uru na kieni kia maua mheshimiwa gavana no ntubwangu atanere kienjega na thikari nene na achwite mbecha na contractor mweri muthiru toikitie contractor site uru imantu ya planning kidogo ya physical planning iyo ya kuendelea na yare kia kuthira contractor thire yakianjiria ngui kieni kia maua itwari kuo kiumia kithiru na nyakyo ikiyete gwakwa kieni kinene ya kia Meru kia Kinoru Stadium ringa bana rweno ntu nyoba kumbo chwa mbecha kile national government ombo tutetheria bieni bietu no nturia bieni bietu biketha bie sawa vijana betu ndene Meru bakona kumba kwithira bechethera na ibo kumearia vijana betu bo participate ki sport activities kwina mandu amaingi yara yomba kwithira yebathukie bakwithira bakievela mheshimiwa gavana gavana cup ikiendeleaga timu ira chionde cha participate ki gavana cups kuma ward chionde icha urero uniform na chia wa mibira na kwina timu ira nyingi itaramba participate kana ira ita qualify chombe kwa uniform na mibira na non tutware na intotombeta kura bio support at one level we are around 87 million na iturite kinyame aburi ya thakacha bonda na itumbita kwethera tuichia kona mwanya kiri manto ya njenda inkwenda kuga time mheshimiwa gavana na atengete milioni 24 mwaka yu na thaa ine ndi tuku discuss na various stakeholders ba community nikenda tumba guchala ikundi bietu muno biekuru na kinyabia vijana bila bikomba kwethera bikewa mbecha yu so inkoromba ikundi bietu na arabonthe bari ikundi bia mami betu kai kanya kenu bukurigana program ira cheto tawesa neo program ira mheshimiwa gavana a revive ira yariri okwa thirikari ro chenche yariri okwa CS andire point yoboyaga kenda mami betu bathurana ira certificate chiao in the next 2 weeks itoyeta mashinani nau kuyukia registration document chenu nikenda tumba kubwa support inkwenda kuga kinya KPWD antu bara betu bara bethera bena mawatho kinyabo mheshimiwa gavana atebatigite na babangirite Cindy Capital through the PWD Sacco ya 5 million na Cindy Capital bare kya kwewa the PWD Sacco ina members more than 2000 baumite kona mwanya cha Meru so kinyaba kwamba kwethera betetheka time please kanthiri nkiuga itwethirite twina cases na issues cha gender based violence muno iria chetu cha naranya mbene na inkwenda kwira mheshimiwa gavana ibwega sana no ntubo patina na Shofco tuipatina na Shofco go promote manto talent na vijana na araru iriro rera
kinyana arama irithatu kwina a big building ya around 21 million mheshimiwa gavana ombere guchwa mbecha ki national government na tukamba kwithira shop kwa ni project yerekia kuyura tukamba kwithira tukiretana betu kana bantu betu muno ladies baraba komba kwithira ba victims ba gender based violence kadiri ya OCS kuna mingi sana tungesema lakini kamba lao nondo wa vijana baratorari hapa South last week kamba lao CEO wa MOS aseme tu dakika moja. 1 minute please. Thank you, Excellency. Ojora bokomenya last week on Thursday it was passed out ana 920 para ba trainer wa Meru Youth Service benefits ona now ntore na bogachionera na bau ora bachenjitie na itwiji bachenjitie muno bogachionera bwingwa benefits ciao kurikana na wa interact nabo kumau betite polytechnics ciatu wita kuthoma o muntu akathoma course ira agatara na gavana ugite butu bukai inya bathiria kuthoma tukangangana to make sure baguchuirwa ngugi uti mwana ugachoka nja atina ngugi already 24 already barachuirwa ngugi Dubai. Ruju tukaendelea na process ya kubachuira passports process hiyo niendelete kenda bomba gwita ngugi 24 ba recruits ba tora pass out last week Thursday Ruju rogokia ba itokuba process passports by Wednesday bakethora bena passports chiao kenda bomba kumba gwita Dubai now bageta ko mwana akona ga chiringi 67,000 per month ugiba you already bachoeri. On top of that ito kwenda ku organize gukurukira governor na efforts chia through collaboration na national government kenda be tomba kuona ngugira chia seafarers akenda baba bakathoma bathiria kuthoma beta gwita ngugi meri na ira chia cruise ships na aria para baka qualify gwita ngugi chia cruise ships urokona mbecha inkaino urokona ga $1,800 that is around 200,000 per month. So program hizi governor na ugite okay bau 920 tongo ro kethero ate kwenda gwitethia uti muntu kaga ngugi. Thank you so much. Asante. Riu renge ngaba no tusuire mathao ya tandatu kana ntuko yonthe. Lance please. Ndeka idhano wake Lance tufuatiliwe na yangu litakuwa ya mwisho Rons na public service. Okay. Your Excellency, with all protocols observed, kambuge ne bwega nto bwakanya kaka nambuge ne bwega kinya nto bwakanya ka watunenkera tumba kukulitira ngugi mbite straight to the point nto bwamatha kwina mubango watunenkere ugutonya gitene olio wauga nukwenda kuona tauni jetu jiokirite na kenda tauni yomba gukira tuika for example market yomba kuma market tuika town na kenda town na yoma town tuika municipality ka municipality tuika city kwina mantu tugitaga tomba kugita ingito taka plan kenda gukulukira plan tomba kulugala njira ira jire tauni nau for accessibility nonto bwa utility sira tutomaila jangali jia mwanki jaloje into jabiu na kenda tauni jetu jomba kudho kwinambi controlled development kile manto jaja nitumbete kugita plan ya Mikindoli na Lale na jetelete tu asset ya governor kenda Mikindoli na Lale jomba gutweka municipalities kwina tauni ja Kidongo Katheri nchiro kianje olo mudhala mulire tukitethia bajo plan jao na ngavana alikia kwa senti jukomba gutweka town na bombe wa access facilities taito komba kugira in the first place ngavana ugutonya oleo nwethere kintu kinene muno gutweka town jankubo itumbite gutweka municipality lakini ukuthikira werwanga ni akuluba nkubo bate kuthikira bati kukulukira mubango jwaku wala wetikitie anto baba yo kalande bakalaniria you made a very important step etagitoni mtungi weta kulubale na bomba ko kalande na public participation jomba ko weta dulu na tomba ku elevating kobo kuma the level of a town
toma community ya municipality ira yatumire Meru tumba kwithwa twina municipality ithatu tumba kwithwa twina municipality inya kuma Meru, Maua, Timau, and then tuona municipality ya Nkobo. Kukolokira mantu jau Nkobo nande ikomba kwithwa ikiomba kuform municipal bond yao, which is a way ya gukirieti ngugi antu kule antu bakona ngugi yao nontu bwa ngugi ira mheshimiwa ngavana baliterete. Nkobo ikomba guqualify kire mbesa ira tunenkaelwa ya World Bank na Nkobo ikomba kuona service delivery jinkirisete. Again, Your Excellency, nontu bwa effort yaku waigua teno kwa kerau wabanga gukolokira national government relationship yaku na president wetu wa Kenya wabanga Meru nayo yume level eri thaiji itie to the level of a city. Antu baingi bona je kalwelo bono lakini gankwenda gwakishira Meru na Arua ngavana nombete go form the ad hoc committee kire process ekutwika city committee yeu niyo ikeja igiteo assessment yone uma Meru ni qualify of which abogatega from manto yaya ukalekana nontu no kona tukuleterwa ya state lonji dokoire kwa jana akolomone into bia end Meru ikomba gwitithwa to the level of a city. Gavana tano kwa kerau kwena polongira mwingi nontu bwa mathante kwenda ya kuliria ya gokiria informal settlement jeto kule antu bala batwire baijikene the undeserving people in the community, lakini ngavana ugon kulingana la wendete antu bonde wauga antu bala baina ala majengo mjini na salama badithirwe balabala sialami nontu ya majengo tubakirite like 0.4 kilometers mjini 0.3 salama 0.4 wasoka wauga bekiro street lighting kwena high mast in those places ngavana ugakulukira no thaiji kuntu kula mtu atenge kutonye kuguru utuku thaiyo wakulukira salama majengo na mjini kukalio muthenya nontu bwa welo bula bwena nontu bwa street lighting and other things. In the same program mwego kiria antu bau kwena informal settlement jeto ile Machaka Riverside A and B and Mukuli A and B yu jonde ile bole ngavana no kwenda bagitwa tena regularization kile tena regularization nikiwa yake sonko lakini olea the end result ya antu bau bai kuoneka nigutwika bakana nkero taito jiao riu wala utwika antu bala be kiri informal settlement ati megondete yao tukomba kubanenkera taito na betho bena ownership na ownership ira mutula no ajukia gataito kawage tambanki akae walon kote storage ya angambi taitira kintu ya kiu kila mtu atakuwa na mafuta time teti ganta ko kwena manta jangi jetere jethi rokaga tokerwa kwena mugunda jo jule timao jogo to mugunda jo itombi mugunda jo itombi egari ngana Kemero meande mwigoji mugunda jo na jo eka 60 mugunda jo ali banenkeriris ni Laikipia County which yakinya point moya expire kesi ya file kotine county ya Meru tomba gosinda kesi ela and then antobala batano koka they went back to the court of appeal but the first instance the court ya lukaire ya apundi ondas ya ugabando mugunda jone jo public to belong to the Meru County for kenda jotomra don't to public though we are waiting for the final ruling of which in all indication indicate that mugunda ni jweto nonto kenda town yetu municipality yetu timao tonteta qualify kutonya kirimbe sire je on the bank nigutuka town ile tena sewage town ile tena dumping site town ile tena cemetery leo tugasoka tukite ingito ta part in development plan ya mugunda jolea
kienda tumba kunenkera timao asiwalench tosoke tubanenkere dump site na cemetery, so that we can be able to go to the other level. Kintu kingi ndienda ku mention about Meru na Mawa, Your Excellency yogutonya like waziri Monica ombire collect whether turi in a situation that Meru, despite gwethwa twenirwo tukiri mbesa ira jaban support, Meru tutomba ku benefit nontu bwatu thina tura whether tura waziri Monica ombire mention, lakini weja watwira kethwa antu bangi ja Garissa bakomba ku benefit na mbesa ira ja World Bank nikimetwe antu ba Meru na tujikena tuthomi tuthi ku benefit, and then we made an effort na kwenda kwira ategeri beto na Meru na kubakishira round yeje. We were able to do all the best. We burnt our candles over the night, and I can assure you assessment ya ijire ya kusputu Meru ni to qualify it na Meru taoni iko na mbesa nyingi muno na Mawa taoni iko na mbesa nyingi muno. Iwinge ni to collaborate na department ya Rigo nonto bwa migonde mingere ngirabeto Your Excellency, and we are doing all the effort. Ntomba ko mention John the region nonto bwa mother, but I can assure Marians that migonda yao ile ya public ni tukumba kumirikire mbionde ne gasoka kire county na tukomba mitumira bwega kanto ka mwisho. Your Excellency kwina mugonda jora ala karibu na level 6 wajira wa identify na watawaswa partners in Nairobi kienda omba kwa one of the most modern cancer center in Meru, but the condition is we are very the land. I can assure Median the IG tumbeta kugeta party development plan tumbeta PNDP ya mugonda jojo next to the hospital na olende we have applied to the other system na egapuluva very soon, and we will be able to build that cancer center and will be a regional area. Thank you so much. Asante bwana CEO bukuiba meunde Meru is safe ko baraba kwetha baina propaganda ati plot cia Meru miunde Meru public imeibiwa imeenda ingwetike bukuibwa na miunda yetu is safe na gavana wetu nakarite miunda kabisa kwa propaganda ikome. Lastly, Your Excellency, the department ya kwa roads na still under that public service board itakujia hapo no ntobwa alituangue. But before then, very fast payane manto ya barabara. Your Excellency, baatwe barabara sieto sa county ne kilometer around 5,000. Lakini 5,000 kilometers baatwe mwaka yoyo moyo 3 itumbete ko dithia project 197. That means barabara 197 na kile 197 egana na 55 nisio iratombete ko dhiria completed 78.4%. Na kwena inge for the two of them projects ya barabara irasiendelete which is about 21.6%. Total kilometers barabara yetu dhidhiti mwaka yo ne mana kenda na 75. Ken department ya kwa ni the directorate ya energy manto ya wero ya floodlights na street na markets na security areas na tunti now kwena settlement na kiriu ito dhithetie low mast floodlights 49 of them ira spread across the county. Ntedo malisti on the denayo I'll just mention a few. Go cheto ito dhithetie low mast floodlights idano maoa idhato ntima east inyanya egoji west idhato all the way kangeta yere kibereche yere like that throughout the county. Kuendrasha twakete Your Excellency
ndene county na ito thithite ndarasa 13 ndakire ndarasa 13. I'll just again mention a few. Kwina ndarasa yetawa Masagara nara Mitungo, kurenge wetwa Koyori nara Mudhara, kwine wetwa Lekiundu Footbridge Karama, na ingine inaitwa Tutwa SDA Box Caravat nara Ruire, amongst others including Gakongo Bridge na Ukanuni. Ito the Caravat 400 alongside our roads in Meru County. Now, kile floodlights, Your Excellency, besides we create the tinjero, ito repair ili kudoka, lakini right now katwa terete supplementary budget yeya kenda tumba kudhidhia irainge tumba kudhidhoki at this particular time. Governor wetu na netreke Ministry ya Housing na Ministry ya Housing yatoa yomba kuinstall some other floodlights. Kere market inge chieto around 5 of them. Kianjore is one of them. Also Seho, Mugae Primary School is another one. Soboiga Police Station is another one. Mailisaba Police Post Nauro Bore ni ingine. Now, Rerek again in rural electrification. Governor wetomba wita keborenge na Rerek na bobomba kotubwedhiria floodlights solar nachio across the county. A good example ni miadhene KMTC au Kianjae ward tuina Tutwa Roire Kibolene Mbeo amongst others including CCM Good Shepherd Koje Ntima East. Now still under the energy, Governor wetu aria na wadhamini. A good example is World Bank, UK Pact and others. Tuadhidhia mukataba nabo na beya bato supporti kudhidhia ile wetu county energy plan. Na kile county energy plan au niarari utu kuenda kutumira green energy in supply ya Wero na Uruine nonto bwa erodhianto na kenda tomba ku reduce cost. County yetu ake street lights na floodlights no ofisi ito tumera 15 million mweri 15 million mweri mbachinka inyinge muno owende through this program to in a project ya ku solarize offices yetu na facilities inge on to street lights, floodlights and all that. Na to adithio to reduce that cost. Finally, Your Excellency, inkwenda kuera Meru beto that orenge no retreke ke Ministry of Energy na to idha mukataba runge na KPLC kenda KPLC itoa some other floodlights na ibato promise te ba tuira ba tunenkera 2 floodlights per ward. Gavana andikire barua na gavana iko huko, it has been approved katweterete ake mapping edithwa na mapping edira then ende tuambire ku install those floodlights. Manto barabara ya mainge muno Your Excellency kan kwenda kuitira very fast kenda dakika cia kwa yere nenkera County Public Service Board noe ariria manto ya wandikani nontin kumenya manto nayo kuna maneno mingi sana inaogewa juu yake. Kindly CEO. Wega sana Your Excellency, I'll be very brief. Nontoja mantoja mangija kwa my colleagues. Ampambile na kuga, I did appreciate on behalf of our employees for the good ontoba environment njege kuriterangoge. They can attest to that. So kembugibo ega promises ira nyingi ogetereke noru and we immediately came to office. No kinyane area office impressed chia sokeremo office. So kembugibo ega sana on behalf of our contracted employees who are almost 1,000. Ibo sana nonto baraba in those big towns ara maisha jedara jare guru in terms of kurea nyomba na maisha kwethera jare guru ta town ya Mawa, town ya Meru town nkubo na ira inge ibo ga nonto no ba consider kubongera some almost over 5,000 musare na Joao
ni untu bura batona since devolution they have been there no te muntu na bathuganiria no untu ni antu bandi na bara sana bate muntu wa kubatetera kana kubathuganiria on their behalf. Thank you so much. So kembugibo ega nonto wa kutwitikiria na kwa County Public Service Bond rutha rwa kuandikana itwatumiririe ngugi process ni takethiri. However kwina case rekodi ire conseil na arimu betu ba ICD para twa advertise kuandika arimu around 230 ikwari na bangi ba those other departments around another 230 babati kwithe abari total 460. Bwibo gasana nonto you have made efforts ku provide budget ku that ngundi will ekonganga na process yekwendelea na ibo ga nonto nethiri na andi kwa bara baberu bakwendelea kujukia ngugi with your permission. So kembugibo gasana nonto bari tibetu bang health department nonto kuma utonyo ofisi no approve job manja for around 200 employees wasoka wetikiria around 430 ba promoted under common kanda kuma last week on either Monday ra wetikirie na wa around chitoejane barwaje promotions around 512 employees have been promoted na bara bengi bajuketia barwa tayari na bangi 89 no considerate their specialities. Tuina daktari baba ingi health workers basokere sibita skuru kenda bomba ko offer those specialized services ta in our theaters kere our ICU kere those cancer patients quite a number. It is the first time kwetherwa I've been in that office for almost 4 years. Ntaiwa kaire our specialized health workers by recognized for those services back offer beyond ile cheo cha kawaida. Ibweka sana on behalf of the 89. So kembuge ibweka nonto kinya scheme of service ya ICD ile tutwirie panda shuka twigeragiora tugita tukaremo kugita. All those ICD teachers have been considered bari twarietwe nerare ari na ibo beta wa support staff. They are now properly praised na ibweka sana on their behalf. So kembuge is very necessary na mbuga itaninka wetekiritie mbugara tutitite bweka sana and it is not your blame. So kembuge na my colleagues ibaiche we have elders has benefited more than those other employees na ibweka sana nonto in your presence ono ringera dimonti ugaike monene uriko but no tuchije nonto turea twinde na instruct nonto budget ne ejani ya ku promote officers in those other departments around 24 million and the chief officer except health waleta request yao kenda mbundi umba consider. I mentioned that our chief officers kindly tukiambiria mwaka jujonge nonto alitingo iba health could be okay lakini we have those other departments na ngavana na alititengo gewe ego provide budget lakini mwaka jo kuthira to promote those other departments boga tomato kwa as a result of angogira to batikorita na bweto. It is our responsibility kuritera trikari nguge. Governor cannot do everything nonto na provide embesa na tutona kaindira tukambiria through the shirak do what is required kenda alitingo iba department winge bomba kufindika. Otherwise, on behalf of everyone, thank you so much. We cannot complain much as employees, but representing all of them, it is not your fault. You did all you could, but our chief officers kindly take note on that. Thank you so much. May God bless you. Asante sana. Finally, Your Excellency, as we conclude and hand over the mic, ni Attorney mantoa sheria kidogo tu, just to a minute. Kendari umpa kane ya mic, alafu tuendelesha kuma uange. Kindly. Attorney, you can like mark it, please. Thank you, Excellency. Nanto beto bonde ba meru barabatu ba gutetegera na unja chieto. Inkuga ibwega nonto bangogera gavano eto itete. Manto ja koti to te area
kwa hivyo gambite keria nterire mantu ja case chetu ndenda ke kwa right one thing egitare gavana atonya gitene akomba guturetera koti maua ira itagwa high court koti ewe maua ikarete for a very long time tutionete high court lakini last month kana mweri muthiru gavana wetu na rombere kuromba CJ amunenkere jaji umwe na nkwenda kwira mumeru wonde kuma tareki 22 cha mweri jojo tukethera twina judge maua. Thank you so much, Excellency. Kairi na rombere kuromba koti ira itagwa small creams ituraerwe na ibwega mono kethera gavana wetu atirejere place ira bagakarandi kanara koti igakarandi tutingi umba. I am rushing against time. Let me rephrase it. Ankwera mutegeri. Thank you. Ankwera meru beto kwe koti ere anene itagwa high court. Maua tutoraga na koti ere ya magistrate court. Meanke mingi mono. Lakini kulingana na egitarere gavana wetu atonya gitene mwanka jojo mwe. Akomba kurobe kana akomba kuromba judiciary etwe koti unene maua na ituraerwe nankwenda kwira mumero kuma tareki 22 cia mweri jojojo etantatu tukethirwa twina koti unene au maua courtesy of ngugiria gavana wetu aritete lower court. That is the magistrate court. As in offenders, whatever you can say in the court, Bonde kurindini. Weta maua, weta nyambene, weta mutuate, weta mikindori, area yonde. Kwa uwantu bonde ngaramera baratumaira kweja kotini aja Meru. Gavana wetu akumba kubagita gitira. Gento kenge kwena koti era etagwa small claims court. Koti eje magamba jara manini ya kuma shilingi egana mwanka milioni 1. Koti tieto ile nyingi chitho chiko congested nonto magamba ja manini. Lakini gavana wetu kaire na rombere gututethia. Tuona adjudicator or small claims court. Na we kinyawa akethero mawa akigamba iranto ba area yonde kenda batekeje Meru bareja the way Meru no kuimagine na gamba irangirijire ukagita ngaramo keja kotini ama itajere kaja datu ngarame werengethirira au kesi eku inyatha no gutwa justice ikaurira au itwere gavana wetu ibwega nonto within 1 year akomba gutatua manto jarari na gitomi ke anto ba region eu kenda bomba kuthikirwa magamba jao na bomba gwita bwega. Ninkwenda kuga kaire inyethro itwegi judicial officers tutirare na nara bagakarande gavana wetu na rombere gutwa area baga sit kana the sitting area last week turare naona chief officer Sunday tuomba kuona area progress itete we are at 95% completion by Friday je tukethora tukianda over that building to the judiciary kenda na bomba gutuma officers bau bomba kugambira ntobero beto ba Meru courtesy of governor wetu. Thank you so much governor. Allow me kwegento ndaigua kia workers ba county ngeta munene wa ariti bangoge kimaita tafadhali you will allow me to give her 1 minute kenda nana ande atwira uria governor athiririte itibeto bangoge tutenge ombago itangoge itionde tutena ariti bangoge bagwiritwe na woju no komba gutwira thai bagwiritwe kana bategwiritwe. Thank you, Excellency. Thank you, His Excellency. And I'm very happy to be given the opportunity kwa kidogo. Oni rotere rwakwa irwa public legal affairs public service management. Na ethagirwa ena human resource management na kethirwa na public service administration na office accommodation na enforcement. Onbejete aja na ndende ro imbariria ke manto ja human resource ndikana aja ujangi kenda department isio ndeire aja shiomba Quran. What happens is that human resource katokarande na gavana nonere agote kubua auga no mwaka tokarende to thithie plan to mwa to athithia plan ya human resource to athithia organization structure na staff establishment
na support ya County Public Service Board. Okay. Now, kumerera au tuona gutebua no monga tumenye imbi employees beto bathomete kaimbi bathithetie because they have gone to school turenda kumenya skills ciao twathithia skills audit na ready. Now we want to now make sure people are assigned the duties according to kira bathomete. Au ange ruterene rurwa ECD irwariritwe muno na gavana na aratumbithirie tumba kuba mishare mieru na grades iria baero na scheme of service njeru. So twina employees 1796 bara beba ECD na kuuma mweri jojo mwisho jwa mweri tukethirwa twina bonthe bekiri in their categories na thai as we speak to adjust the mishara 892 ECD teachers. So employees beto be karangoge na mwango tukubarite nyangoge weekend so that they make sure the ECD teachers have had their salaries adjusted. On the other hand, ito dide yinya capacity building kana go train employees beto kenda bomba guitangoge depending na ara baringogene. Na also ito make sure ba kuewa sensitization kikuba train kenda bedra bakere agwa mantu jao, especially mantu ja wellness na ja insurance. Now kero terero wellness kenda employee omba guitangoge ibo komenya kwena thina nyingi mono as we speak now inya employees by affected no ntobwa stress, so it will make it sure iba ko attended to very well na bageta sibitare na also iba covered baraba na issues in case of an injury we have WIBA. So that is not enough. It to make sure employees they are working in accordance na governance kaura thirikari itanguge tuka make sure audit no to auditors ibeja kuma national government beja kwe baja na oda to summarize, please. Yes, nande at least for this year to make it sure to implement 90%. Na promotion na shoshi other staff ito dithetie all departments na iri tigere tukathithia the next financial year. She touched on promotion, and then on the other hand twashoka tuga governor onere itukuria mishara cereri but yakweja turiaga mishara tukainga payroll on 18th. So employees are happy. Governor, thank you so much for that. Thank you. Asante. Your Excellency, at that point, Your Excellency, we are very thankful, and we want now to hand it over to you so that Your Excellency, tumeketi sana, just mama to stretch your love as the governor prepares himself to take up the stage at this point. Ndio stretch tu dakika moja. Yes. Asante. Take your seats. Sina authority yo. Asante. Yeah, we can take our seats. Niboya non toboa my staff bauba yana reports from different departments and toba mero go chibe go bwingwa na mato na bara ba tegerete TV yetu ya Weru na Meru TV ukuchionera kugira thirikari yetu kugira thirikari yetu iritite na mwaka yumwe andu baba inge betherete bakimbira gavana ngugira witite na miaka ena inguye nyinge muno MUTUMA atithirite ngugine miaka ena MUTUMA ethirite ngugine mwaka yumwe kwambiriria tariki 17 cha mweri wa ithatu mwaka wa 2025 mwanka na arua tariki 8 cha mweri wa itandatu mwaka wa 2026. That is 1 year. Bukuiba reports changugira turitite kiri all the departments imwe toketa out of our ways weta kuria mbecha kinya ira ciaurite no ntukwina many development partners bari be kuma Meru no ntubwa yetuma kira kiari kuo kwaganira nthoni kura kwari ku nkusanira ciari kuo na imbethirite nkira Meru that mbecha itenda kelele
okenda mbecha ilika ndene ya thirikari okenda mbecha ilika ndene ya njeku ukaringa kelele rira kwari na kelele onjorethia kana investors beya Meru bethira ndwaira chiekuo bethira kelelera yekuo bethira kwaganira nthoni kuragwo iku mutongerio county etwa kinyane ambassadors ban Japan etwa ni ambassadors baraba tutetha cia batwe young grants akethira ati kuonekana ingwetikia Meru ni bonete cabinet secretaries by national government almost every month twina 2 or 3 cabinet secretaries beyite gutwira opportunities ira yekuo ndene ya kiri national government kiri development partners nikenda to take advantage of those opportunities. So antuba Meru turenda kubwira thirikari Meru yingugine thirikari yenu ye mwito ywa kuserve antubeto ba Meru na thirikari yetu iritegera mantu na njira chionthe yitegera physical infrastructure igachoka igategera mantu ya ensure that nitugutegera welfare ya ritibangugi bokuibwa mantu ira yabwithikite yatabwithika kuma mwaka ya 2013 rira devolution ya mbiririe kiri aritibangugi manto yara MUTUMA abwithia na mwaka yumwe okariara MUTUMA kaewa miaka ingi 5 ingwetikia Singapore era president aikitia Kenya batwe turea Meru ka Kenya batwithira nau you know because we recognize that engine ya service delivery we recognize that kenda ngogeri tekakiri water department kenda ngogeri tekakiri health department kenda ngogeri tekakiri every saga ilazima muritio ngoge mbere ethire empowered ethire na capacity ethire wengwa welfare yawe welfare nimbi ni muchara aritangoge twamurea muchara mapema ni kwethira tukimwe ya gintu kita wa training ni kwethira twebe ya gintu kita wa like the way we've done kiri schemes of service kira rimo beto ba ECD na manto ya mainge ya yau kuba kanya kaweta kuongela value in terms of kidhomo and so much of that kind of empowerment kiri aritibango gibetu. So ndirenda kuwa na ukwe muno because I know the media houses are here bote kweyete tubona inkomenyi boko yete boria biori on behalf of the Akariba Meru and so nkabwa kanya kawe and then I'll summarize nikenda twetekaniria na Meru ni Mwerekera yuriku twitite. Karibuni sana, let's give them a good clap. Tubakaribishe na arua you know babu bwara siegi tare on the so ibo ya ko barabate aragia kanya nikenda baria and that is what we've done today. Karibu sana Cheupe. Thank you, His Excellency. Kiuri kiakwa kiambere, jenda kuuria kiri department ya health. Thank you, nontobo wangu gira tuiboni itikiri department ya health. Kwena civitari nyingi tioki and congratulations. Kwena kiuri kimo kithora kikieja sana, igitariro kuthikira antu bakiaria kegie mantu ja uribwa mbecha civitari. Okay, akuthikira antu babaingi ibagwa ibagwita civitari bagetwa mbecha. Ntiko menya kethoni betu bo bwana waziri but pengine oka clarify nontu ba mutegeri urotegete na pengine wita civitari akawa na witu mbeca kiasi fulani kendo bakwithirwa kiundumiwa. Number 2 imbigirwe ngabana nongerete kigina kia health kiri mantu jegie uribwa ndawa. Kwina civitari nyingi inyacio okuigwa antu bagita bakuiba gwita bakaga ndawa barigwa barita kagure tukerwa kagure kinyaro tafadhali no bekithiro kira Meru barabathikiritie kethira
maybe procedure ko either igitumirwa ku distribute ndawa rira cia kinya kiri county ya Meru kiri sibitari ira cia nara ndiguru kende kinyela mwananchi kawaida nara ite sibitari ira nene. Yes. Dr. Dennis, I have a minute. Don't take forever. Thank you, Your Excellency. Kiuria kia mbere ati mashibitari daktari bete yanda mbesha batu tumbite kwithwa twina supervision team yetu kwithwa ni kuthiuruka mashibitari jontu ituga kinyandengo etiaga ya nkabiri kwina daktari bamwe bomba ikuthirwa ibagwitia mbesha, but we have been very firm kwithirwa itugwita cashless kwithirwe muajie ariria mbecha through M-Pesa ethirwe atikurea mbecha iria bari kwithwe kwina cashless system na itumbite kwithwa tukihandle county onthe. Secondly, nteto chia ndawa to distributor mashibitari na gintu gitwa workload iri maanisha ajie baria ukwithirwa ukiona kiwango kiu ikyo aje boba to inform workload you ne to inform to county government imbechi ngana tukomba ikwithwa tukirekeria cha kwithirwa ukioda ndawa to chioda KEMSA ugoga we pharmacist kana pharmaceutical technologist kana nasiura we ara chibitari ugatutumira order enda wachiaku kuringana na murimo jwa area u kigintu gitwa essential drug list area twithito tugi provide kwa unda we wicho tumba kwithirwa tukigorethera chibitari na ikethirwa iki distributor. Thank you daktari turingire in daktari Kaloi. To add on what you said, Madam Cheupe na Meru bonde ne ati kenda tuonania mbecha oamba bwa mbecha ira turi ya sibitari ibwithirite bureo endi mwaka yura mutuma ethira arigitine for the last 1 year. Last financial year twaingire mwaka na FIF to collected a total of 800 million. Narua tutainga this financial year 2025-2026, but we are at 1.1, meaning nituongele kana ito reduce te wamba burabwa aritingoge beto kuyukia chiringi 20 kuyukia 50 bageka ira kiondo tukongela mbecha kiri thirikari na 300 million. Tukowatanira Cheupe. Yes sir. Manto ya kagure eri kuegita ya mangavana barabangi kwambiriria ura ari kuo my immediate our immediate governor baubangi bo beta wakagure katwekire turia Meru to assume public hospitals itethera ciena ndawa, because I've gone to places na nkimenya nguti anda flag of dawara county headquarters ngutuma ndawa ndeta nkauri anture ndawa cie sibitari. For example indare MUTUMA kabauria kwenda wa cie sibitari korona ndo bare kuo mieri bare kuo sibitari mwaka yura ntora ariku bakauwa sibitari te ndawa burunka moria mami were aweta sibitari ri hambira buru sibitari wete ndawa were aweta sibitari ri ndaetere kuo mbua mieri 3 na ndiko ukaoria report ya mieri 3 riu last year ndabaura cia orende ukuma woreo, meaning katwekire notion that sibitari cia mwingi no ntuite twire ciena kiene itethera ciena ndawa itemenyerawa itemendeko equipment ithimi to assume that is how things will be. Ito ankwenda kwira Meru nteto cia changerie twita sibitari cietu itureka wita gutumira mbecha inyingi kiri private hospitals netwita sibitari cietu na muno tuite SHA nikenda weta for example kuringwa scan CT scan kwa tweka weringwa CT scan iroba tire kuria ngiri nyanya weringwa theri non to we under that cover ya CT scan. And I want to appreciate health department na ntubeto ba Meru non to ba wetikiria gukuma kiri mubango yo afya yo SHA nikenda to reduce the burden ira twitha twina cyo kuchangira antubetu muno non to ba medical bills
muno no ntuba mirimo eminene ta cancer. Asante. Good evening. Kiure gĩakwa kĩthea CEO wa revenue area nderekere kiure kiu, lakini tuwe na CC wa finance kwena serious allegation from an immediate former CC and Nkathoma. Apparently a contract has been prepared for signing where all the revenue including parking fees, single business permits, sales, etc. will be collected by a private company. The private company remits the collected fees less 12% to another private company currently in existence, which will also deduct its 12%. This is being done oblivious of the procurement laws and contrary to the County Revenue Board Acts, and more gravely will send home thousands of revenue collectors currently on casual employment terms. The directors of the same private company will again shock you. Akawa, Kwisha Sisi, you are duly served. Madam Monica. Finance. Thank you, Excellency, and I'll answer together with the County Attorney. And I want to clarify that the revenue system that we have. Revenue system wira twenio take to durana area revenue on our behalf. Ne atu kana imbuga negeshembe kana gentu kirage yani keto atu wira tutumira kudurania mbesha cietu ne system tutumira lakini tio yudurana kia mbesha brabo durania kia mbesha ile revenue staff betu alafu au kwa debt tutena mtu yete kudurania revenue on behalf of our staff ne onto tokarete nde bukari nde ni bondi yonde ya karande together twena kwere skuma ke senate together twena kwere skuma kire auditor general no to work with twena accumulation of owned debt na company yonde kana organization yonde ke na accumulation of owned debt okethira babwe ngobote kuomba wo collect bwe na rotha bwe engage a serious person kana expert brabo mbekyo botetheria kuthurania mbeca ire mete na nekyo nonto twanjiriretie process ya kuria na advertisement ne bitherue obraibati kubithwa procurement itaithirwe tebithitwe rungu ne advertisero nya kengatheti na the qualified people ba and it was very competitive na thurwa kinyoke the process yetethiri ibuto kwenda kwenge because that's what those other successful counties are doing kenda yothurania own debt itwetherete tu na shure binge nonto revenue bond yetumbeshire ikuthurania itekugana nyoba maintain bongwa so twaitethia revenue yetu no buto kuona mbesha cia kumbenya kuongela kwandika ritingwe baba ingi na nya revenue officers na tombe kwa avoid nya kweresira tweronto itwetherete tukira wa auditors na inya kumage control of budget twinge bond yetu ya revenue onto bakwitha ke ku make loss na njira imwe kwitha kwa avoid bo ni kuomba kuongela na ngogeni yo ya ku collect bad debt mtu atere yawe in advance mbeche ilo thurania athiria kuthurania there is a reconciliation na yeta through the bond renge baka verify na baka nekanera receipt bo collect rio bomba kwithira bakiomba kurewa ingugira bombete kwithira bakirita but county attorney antetheria. Thank you. Asante sana waziri wetu agucokia kiuria kibwega ankwenda kikuga gantu kamwe contract ewe tethirika na contract ewe tarikia ngugire bati kurikia kwa ukwethira tukiragwa nithiritie ngugina gegusainwa bu ni urongo kirage kuthithwa itukujaniria na areas iria bagatonyera iria bagutetheria revenue yetu lakini nitekuga nithiri ngugita thira it is still ongoing au ni ngugi itegeri ni rigo amona revenue board amona finance kwa it's an ongoing process na twamithiria itu issue tuka make sure mbe ati Mweru igukarua na ngugetia ntu betu igukarua ura kwagirite kuringana na gisheria. Thank you. Asante attorney. Thank you. You can clap.
sinonda edu ukathiata propaganda cia mitandao ukathiata nteto ira bwana Maranya kuira antu na aranja please Maranya naendele na blogging yes no nto na ararekere kwa professional lawyer thai Maranya nguewe ni ku blog na ku blog negatively imware arie kinya nteto tute kumenya kethira kinya confidentiality ra batire go keep ya clients no to me county government ya Meru irari like client yo Maranya arari the officer in charge wa public service and legal affairs atibatire kwithira kiara cia no to nende ingokera kinya ni kwire ya represented omba kuya kwaria ciri cionthe ira twaretie kwaria manare na araere moi with all due respect Maranya na araere muntu o michetho so ndirenda kwira Meru bamu treat with the contempt it deserves no ntu na ararekere kwa serious officer mara ariwa manto ya kithaka kira kithera kina taso between the Methodist Church na county government na arama irithatu mara shofco kana save house igakwa mairithatu mara Gitumbi farm idhakai be plot isiaji na ate otwa evidence mara I don't know what Maranya na amenye nte kumenya kethira kwina gintu gitawa contempt kana nte kwi wakili ubatira authority na nteto cie court itibatire kwarirwa na ndi Maranya no utuma barua ira kinya ethera bakibwitha cia correspondences agatuma mitandaone correspondences cia wena iwewe ngwa wandikite na the wakili wa kanisa agatutumira mitandaone. Where is the seriousness of the legal officers in Nairi? Where is the integrity ya legal officer wa class kia Maranya? Where is the dignity ira Maranya tuire eneo kawe kubuta ngwe ora nthite kuthira bwana Maranya nthite thira no rabutere ngugi. Seriously, he has a very long future and a bright one. So I can behave ya kandira adhirire simply because narari terengugi na Maranya narari almost akiko arikuwa a Meru level ya gombeta watermelon linda simply because inda moete kanya ka almost 6 months Maranya na ngugi thirikari Maranya akire ya muchara Maranya akire ya allowances Maranya na drive of thirikari chapter 6 ninge ni applicable kire Maranya na ate kuyangugine then na ukasi anto na unja kenyunya na incho abera woni ndari signire tene murume ori sign ku Maranya ara umere nte wete mbua ithai akaritwa kire payroll ya mweri yuno ntubwa kwa appoint bwana Iterekia. Otherwise Maranya na areke muchetho he is very young. Okay, there are kuru ya bakira ito batuire kire legal profession for the longest bando at their age na kina katwa kigen ibonda mwira kamwira okachetha murume okiona yakora kinya ko kwambiriria maisha you are too young. Okay, there are nibakuuma kiri the private practice bageta guchwa ngugi kiri public service. You know sometimes urachi ngugete no tubwa mbecha nikenda weya na service Maranya weta non to social media or never forget okechwa ngugi ya court of appeal judge tugikorombaira ukaurua rira wari officer wa Meru county government. Did you do this? Did you post this? How did you treat the office yiro nankeri ne Meru kagite ne karo nankeri ne Meru? So I want my brother in Komwa a free and device, although it's not a legal and device, but can be more free brotherly and device that I can be ya can they go collapse. Kuina royu, kuina oke, kuina matuko adatu, kuina matuko yana. There is a bright future for him. Na to listen and they take udira kuina idharimo bibi inge mwadhani ya mwekirite ahead of him. Iboya. Thank you.
Gavana kwe thaithatũ na ndagĩka ĩmwe na arua waziri oku waruoje bwana Kanyaru twaigua gwetauga tukamenyera kana mera kana miuro yetu no inyare rua muno kaunti je Mero na wetete ankinyo okay karibu rua muno kaunti ya Meru kwithirito kwina andu ari konie muito jwa nkunga kwithirwo jukire kwa miti kienda gugakwa golf course gugakwa state lodge na gugakwa airstrip mbere ma nonto we governor utongeretie mwingi ndendo menyithia number 1 statement ire wiriga gwite kuga para bakoria biore biria bamenye guti muito jwa muntu muito ijo public kenda nto betwa public aja tori no mwanka public ithro iri constituted imuntu nonge ikabwa public ndenda weleithia bungwa oreo manisha boi bwambere. Number 2 kwithero kwina andu angi jonto ne mairechithithagia environmental impact assessment ndendo twira kithira kwi assessment yu iriga kuthithwa irwangi competent na rwitikiritwe ni thirikari turigwa gugakwa airstrip gugakwa golf course gugakwa state lodge tutegere bio bithatu airstrip imbigo kwina airstrip itoga ito airstrip kwina airstrip itagwa Mitongo airstrip ndenda ja governor county ya Meru erithia mu Meru uria airstrip yu chithirito igitetheri economy ya county ya Meru ja uria ere okwendekithia yakwa ikethirwo igitetheria economy ya mwananchi. Number 2 bado twereithie golf course area uria ikethirwo ikiguna mwananchi nonto ugategera golf course ingi ire twithirwo twina chioja Kenya chithirwa igitwika run ni members kwa ikumanisha twinenkanira kithaka gia public weta gutwika run i private members pui bunge poja dato wa jadato state lodge ndenda twereithia state lodge ire ya Kiembu ingwitikia governor says mbarire muchore oku no ethirwe wina manto kumenya jegie ore state lodge ire Embu ithiritwe ikiguna economy mwananchi ore wa kawaida na state lodge ingire ire aja Kenya na wethero gitwereithio u tugachukia. Asante Iboya my brother kire anto ba Meru kandi bere that manto yara tukwariria yekara ya manto ya Meru nonto iturakinyire siasene ndiboire ntetoirira ndambiririe kuromba kithaka kia gwaka state launch Meru katwari state house na opinion leaders mwaka yo 2025 na neantu almost 3,500 nibo twari na state house bambera na memorandum ya ndeki ne akuruba njuri ncheke bambera wa Kenya kire president na tutikaneretie na bunge bonde tutikaneretie na senator Meru tutikaneretie na assembly wa Kenya kire nteto ile aruende yakara ya MUTUMA ake ukwenda state launch yakwa murume MUTUMA nteko push state launch yakwa no ntuteni karara kuo ende inkome yake nikiro tebo nene kire we Kenya state launch yu MUTUMA no ethi atia kireke nikiro tebo gutekarwa nyumba ye iwakwa ne nyumba ara president wa Kenya ambirite na His Excellency President William Ruto omba kweya akauroka agatrimana na Meru na other people from this region ni kenda baria agenda ya thirikari maendeleo and many other things including social issues ni atea nyumba wakwa muitone my bro kato kwenda nonto nara njabori wa kamanele icho MUTUMA ko ita muithone ari te kamaneri ni ka dhate okay ne ka dhate no waka state launch
te MUTUMA county ti usikana na manto ya waka state loans na MUTUMA te woko ya na kithaka no nto kithaka kia Mwitu kite under county imbiche Meru na wire mwaji nche no weke warie ke umu lakini nche kwa yikidhua ya state loans dene Meru antu ibabatire kuibwa nteto hii na bakaibwa nteto charuruku that mwitho yote thaira yue under management ya county government mwitho yue under ministry ya forest itoko atanera yue under state department of forest services mutana weto wetwa PS Mugambi Gitonga nwe werirwe ni president tutethie na kithaka ni kenda twaka state launch tute korea state launch barabaeta state house ya Nairobi barabaeta state launch ya Sagana neba kumenya every day antu barabethaira bakirita NGUGI ndene ya state launch ni almost 800 people itukowatanira antu manana ni together with cooks na chefs ni together with antu bakugita nyanki ni together with the electrician ni together with the managers ni together with security officers na security companies ni together with all that ni nonto president ya kwenda twaka state launch dene Meru ni nonto kwina mbecha itengi ni Ministry of Interior anto bariwa MUTUMA te akasibitari MUTUMA te akathoko murume mbecha cia Ministry of Interior ite akasibitari cia Ministry of Interior ibwetha cia ngweu cia Ministry of Interior kwaka police station waka state launch na ikiama mwathani oturingira during the reign of Governor MUTUMA but inkomenya arume baraba baina unja baririara ukethira arume banene ibakurukire Meru iyi na kabari to ibakurukire Meru iyi bare governor no weto MUTUMA kwenda kureta such a legacy project dene Meru ina of the neri take us state launch ye kuthuka state launch ye te thuki ni arume bakuriara MUTUMA no kenda etanirwa nambi na state launch otewe na thina na kuritamite iri thatu kenda tuika such a facility in Meru otewe na thina kaba kuriara state launch yerwa yakiroi MUTUMA ri munyai na akethirari lentore na akethirari kawire na akethirari iyo na thina ri barutureke okasia Meru itureke okayania au ne onyungu ilumite emya kwina baraba icie ibo bakura Meru igakwa state launch bakura Meru igakwa airstrip bakura Meru igakwa golf course nende nawe nontu in fact imunya wambiria muchakato yoyo wa golf course kana imunya wambiria kiroto kia golf course kiraito wambiria kiroto kia state launch na airstrip manto yara manene kanto batena information and information is power. Allow me to inform you Ameru airstrip ire wakwa ndene ya Mwitwa mbua ya kilomita 1 ni airstrip ya kusave mwitho yu tukuthetera nonto anto bariwa revive gaito revive sijui airstrip wapi mwitho irenge yonthe iraye Nyeri iraye wherever ewi na ukuonthe ni thaira yena airstrip ira ndege cia Ministry of Forest ikaume goro ciena poundera yora cia meanki ya mithu ikalandi au mwithone nikenda yomba kuoria mwanki mbera mwanki mwitho yoto yokawata mwanki ya kethira ndege ikauma gaitu ilandi gaitu
yeyete kuoria mwanki mwithone ya. So airstrip area kwa ni ministry State Department of Forests te MUTUMA waka te nyamba President Ruto waka ni need ya ministry ni kenda ba safeguard wanyama, ba safeguard natural ecosystem, ba safeguard roji ruto kwariria no ntutu ikara ya MUTUMA ate na ngwena roji rwa Meru botego menya water is a devolved function ininko chumburwa ni antu bakimbira ngavana roji rutekwana roji ruwitia tariffs ininde na pin ya ko provide Meru na roji zaidi ya baubenja ito kuwatanira. So kindly etoreka ko politicize nteto ibateire gutethia Meru ende nkobwera ringi na thine kuma ka project igatura kurikanwa ndene ya Meru meakega neke ya igu introducewa kana ikwa implemented ni muntu ora okweregerwa atera umambwe atera arrogant te murumani ate kuringithia Meru kelele ya mama urari kuo iyo thina. Information is power, Governor Ojogo Twira. Rais Dr. William Ruto ore ambiche were area akiromba kura kana akijukia wathani wa thirikari 2022 auge information area tunenkere ugire arienda gutigira ati Kenya ina forest cover ya 30%. Thaiji Kenya areri turikiri 12%. Urigwa atia ja governor county Meru ministry iria watugwetera ikeja gutigira number 1 rais urogo atambaru uria ugire ibagwita mugaru nau. Number 2 wauga ewi responsibility ya national government igoro kwena statement irarekerewe igikundi gigwitwa Imenti Development Forum na ba ngikuti urego kwandike barugene bogere the governor of Meru MUTUMA ntwethinkia is spineless. Goko enda gwikira mukonde kiugo kiu kwithirwa utigutetera mwito juria mumeru abati kwithirwa kigunikaga na juu gokurukira ndoje iria uge bwa kumberema kirige kundi kiu iburi koronto bogere ibakwendikithio resign kana county assembly ithirwa gikuthithira impeachment. Iboya rengi nchamba kambwe we are operating in a democratic space. Kenya, we are a democratic nation. Na kwa everyone na haki ya uwepo wao. Kinyage kundi keu kia Imenti Development Forum be na haki ya uwepo wao. Ndibero ringi kandi batirikanie that development ira tukubuithia ndene Meru isia gutethia mumeru tisia kon destroy mitu iboya twetekanirie bu isia gutethia mumeru isio create job opportunities, but we understand what they are saying. Bari oriatiri ilazima twake state launch kuntu kwena miti a mwitone kiuria ni atiri no ntu itukwenda okura no ntu itukwenda kwithira twina such a service ecosystem we ya airstrip na nde turite airstrip a mwitho yureto mikie ku iyo kiuria boya iri neto twete sagana no ntu ndaiberwa mukuru mwaki wa antoba Meru be yakwe muno na sagana state launch benda kutrimana na president ibeta esagana ude mukuru wa were wau kwe mukuru wa were wau kiuria ne atiri katwe slaves cia bau iba ubeta sagana. In fact sagana imwitho neri nende woni ndenda kuria Meru atiri buruna kuinyia ko nene na kuinyia ko nene including mheshimiwa Munya my brother, including Lenturi my senior brother, including Kawira Mwangaza twambiriria gutethia mumeru ni twike politics kandu
twambiriria kubanga ora Meru bakatetheka na ngugi ora Meru bakethira bena kanya kao kinyabo kuibua. We are tapping from the national cake. For example, billions yusie yeto tande kwa Meru wa. Billions yusie yeto tande kwa Meru wa. Billions yusie yeto tande kwa Meru wa. Itia uma Meru ati non tutukua muito is very good. Seriously. Nande non tu muito turekane na billions of money. Uatetwe ka muito yu yandite me ankoria kiurio kiuringi. Ntekuwa muito ni tuto andite. Kana muito ni anto ba andite my brother. Mbira ina kwena public land 30 acres ila tukwenda. Non tuende badi 200 mara. You know, iboya yanende to engage in this discourse, public discourse, kenda tuitikaniria non tuye karaya MUTUMA ake okuwa twake state launch irega tethia Meru, and we are replenishing our wetlands. You know, kakwende boko menya mantu ira tukubwithia kenda to ensure that our wetlands are replenished. We are doing so much. Nande because itokwenda ko tap from the mbecha isi kauma igeta igaka konge, for example like Kipia. Ameru nanga bote ya ko regret. Boka regret. I know people regret. But idha ino ntunegi tare siasa munya nende na raere union slogan yewe batu ka tukenga state house. You know nonto barenda President Ruto egitera kuringa kura aurwa wowe menya no baba muria ringi wawete ogatwakira state house kana state launch ndene Meru wewe murongo wawete okabwithia strip wewe murongo wawete okabwithia golf course ugatwa kithaka kya kubwithia golf course wewe murongo bate kumenya kinya kithaka kya golf course kiri baraba chetha golf course ikithaka kindogo na golf course ni part of the ecosystem ya ko preserve environment. Yani golf course kinyoka ona kithaka kite andi mite kake anda wa mite kenda kibwa kithaka kyaye kya golf course, then yoka anda nyanki ko kwenda kibwa kithaka kyaye kya golf course kethira ki okore flat okabwithia turima synthetic kenda kibwa kithaka kyaye kyani kya golf course, but non tu isiase ne turi ontomurume kana mwekuru etura non tunakumenya siasa sia opposition ni very easy. Siasa ya opposition itenda imutremuko igukana me opposition itekorea Korea is very easy. Korea doesn't require any energy. Kwa riama Korea kakwende kwenda any energy ende kiuria kira obatire kuria tongeria baba Korea ri twebauria atiri bere abake bena interest cia Meru at heart kana their political interest benganite nachio ibakuririra mu Meru uraomba otetheka na this development aspect itukureta ndene Meru ibwaibetwe kinya mheshimiwa munya my senior brother akiwa thoko egakoromo nega akwa ibwaibetwe akiwa egakwa akauria babwere no kaomba gwitia ngrovene murume munya kwaria ma seriously okethira your mom atandikite into mutolo ne rwa koromone na kwena dignified market yebwithitwe yunda arombre billion 1.2 billion ya waka thoko ega koromone inaomba kwira your mom but meya mami omunya ate meya kwendi kwa sie thokone ugate ino ngavana so utero kamwithira ga koromone so aibua ekurubara bate na anabao anene bae kinyangana na ntaka araga koromone it doesn't care bonde na lentore na kawira they don't care so be pinga bionde birabika bwithwa bikesa india mwananchi non toiba kumenya tebo bakubwithia itukuwatanira so katogera na uma bate Korea tubwithia state launch non tuka state launch ithuki na batwe turithira turea Meru tutiumei bangi bagea ka state house state lodges
ba create job opportunities for their sons and daughters. Bado turea Meru no tuendete siasa muno na siasa mbaya, ira moya ure siasa mbaya, maisha mbaya nende bado tuetu watukario. Of course Meru bakarea gakwendega kwa lazima ede kwa lazima ende tugatura kurikana ni kware na ngavana nyume ngavana MUTUMA savu me akengi itano kipindi keke yitenga iembere then bwa mbibirwa kyao po mpenge itano bukarikana kuwa MUTUMA nari na favor na thirikari ya Kenya ira kiraitwa wake kie national ira kiraitwa twira keki ya Kenya tere murano we yakuru muora we kirite gitenge githongi muno ilazima withire wina ruchurura yaro kuita kendo retera antu baku nende MUTUMA nontu nakomba ku scoop into this big cake nkaretera Meru kwe baba kuibwo thuku nontu te baba kwethia ngwiu ande bere ome history ya barikana history ikabanjanji that ikwari wakwa State House ndene Meru barea ikwari wakwa golf course ndene Meru we create job opportunities na ye expose Meru County kire tourism people who will come to play here non to circuit ya golf yeye kathirira embu achethi va golf bathireria embu bakachokera na nyuki ote complete circuit ya achethi va golf wethera bakithiria non to Meru batu ya landlocked nandi menya turita Mumeru awire kienja ora mwene akwethia atia ora mwene akwenda bathikira munya that state loan yete bui isawa bathikira lenturi that State House yete bui no ntoire akwa ni Ruto isawa bathikira barabakuwa airstrip yete bui no ntutwina sijui what isawa lakini history ite korobarekera Kenya na Meru bakame ya MUTUMA na agererie na inda agererie iboya. Thank you. Thank you. Thank you Governor. Nimbugire mbeta gwateka mtu amukio muna nte kwenda kwaria muno. Mbere okuga bauba ukararia maendeleo ni siasa ni bali. Kogu. Wewe nunto ni ndona gokero no gukararia muno uwo rariku. Gwotari siasa. Ogatwira. Number 2. So gera georia muntu mukia ndauga atiri watwira atiri bauba ukararia maendeleo ni siasa ni bali we unonto uwo rariku gavana ni mama butathije ni wega mwankanda kingia mwisho aera we mweno na we mweno uria koguo ate kwa mukararagia we siasa no woni Mumeru wari umanyo ke mukararia. Number 2 mauntu mabo abangite nawe nonto bwabanga manifesto nawe kawe endere ithirie manifesto na maendeleo maria bwabangaga na gavana ni mama kana gwacokire wabanga maku wona maria mari ma moru. Number 3 nembegwire bwana Kanyaru auga thirikari ujala auga nyuma jenjaga boru na milioni 15 wite na weguru baba rinja na milioni 5. Ninkwenda kumenya bauba kaba iyaga mbesa na ketho ina capacity ya komba kuthingatia mbesa yuji ya Mumeru yuji arija kwani bau milioni 15 gwitia irima rimwe bo wemwe na ketho nonto bwana Kanyaru ni wetha ino riu CEC wa Rusi au mao kagatiga ndeka policy iria ikenjaga na milioni 5 kana kaumao tokena soko na laki milioni 20 osoro owo ko wajiana mbesa ino le rutako na no aregire okoa mtoto wa Meru wone go kuruta ni okoa mtoto wa Meru kana ni jiaku kana ni go kuruta na wau mao wa thogo gatiga warumiria obisi ni ngavana kana kauma osoro kina thira. Thank you bwana. Amboso kiunge kauli jenge 22. Thank you bwana Teka.
muntu mukia yumwe ntego mimukia yoako lakini aije nyago gatwera thi mukio mutwe ende ngome ababeta bamukia yumwe ne andora betha bangenti muno okoria bioria bibia waua kethira kupingwa kora mutuma kupingwa kakwe tofauti na kora mutuma pinga mama Kawira ndi deputy Ameru obea me witness that ntarara mpingite mama Kawira ndi deputy owe ntara mpingite development project mbera ntuko imwe kana audit evidence uwe mutuma niwe wabwithirie maandamano waua mama Kawira agaaka state launch niwe wawire mama Kawira agaaka ya strip niwe wawire mama Kawira akaaka gakoromone market niwe wawire mama Kawira agaaka MTRH niwe wawire mama Kawira akabwithia nkobo ya municipality niwe wawire mama Kawira agetia mbecha cia kubwithia animal feeds nara mitungu ya milioni 300 nini ndere mama Kawira akabwithia wondi cia rume nyambene mutuma kawanda menere bwono nto mama Kawira atabwithirie maternity nara thera mutuma wene we wanda manere wairia mama Kawira abwithia mikinduri ya municipality mutuma newe wairia mama Kawira abwithia lare ya municipality mutuma newe wanda manere wairia mama Kawira develop Meru aongela ari mubaisi ndi michara mutuma iwa wairia mama Kawira promote nurses na doctors mbira inanda ireria mama Kawira aritanguye my brother okethera kwe muntu ore na the best deputy governor in Kenya ikawira woni nderete mama Kawira nde kuringa nde go support ye ku 10 nawe mama ongwate ya mutanoku untethie mwaka yo 2032 Kawira huku mwana uthuku which is okay uthuku borabo are divine no ntukinya kirundukira kya hukumete so na inyama antu yara Biblia yuwa mwathani aumia nkoro e Farao te Farao waumetie nkoro imwathani waumetie nkoro ya Farao kenda ona nyinyewe otherwise nate mwathani akaprove na inya ilazima ona ni akongangana na muntu akomba so ne ate onge mutuma akithire gitine ki Kawira akire akomie mutwe. With all due respect, I respect that mother. I respect that Linda. No ntunwe mwathani atumire kunchiara politically. Tiu? Na ginyaka tukabwithia giatho twito twa muliongere tumu twito tumubwithirie shopping. You know she is a Linda in this county. Amwana marieto yao mbeta mbonoko. Sijui nini. Ya uyo ondhe ya tetu mamutuma ina. Haku ende babara illa weto mweye aere mweye. Babara illa kwe wewa ewe shima ko kinyama president jara ya tambere. So weto mbonoko ne mama Kawira bobo tetu mamutuma a lose focus. Irumi na gochambua ni irio bya mugendi na bado twe safari ne kurita Meru kene teu na bara nonto na kwendio bwa muno aribera kwebon kuona baki anto bantu na to message bambira governor turibwa Kawira na sogete gitene na arua murume mama reko kachi ya Meru nawe seriously mama inyawe nawe reka no kalulu nende okasi antu no chogete gitine ri gagitege uchogwa o kenyonyi kichoga ke mamirite nkalla ge atia rugire ge eta ge garia inyo ke achoga ringe nkalene kwena process mam kwena process her excellency so reka ko kasi ya Meru we but you know mostly andila na antu barabate na kithomo ekinge mukai so abenderia obua abenderia porojo propaganda inchokete gitine
murume ocogete gitine kukethera inya case ya impeachment application ithatu itathikirwa, then the main suit ira ya impeachment inenkerwa date, and then teto igusetwa narua. So rega teto nyingi no te to celebrate yethi nene. We don't celebrate anto bethi nene, lakini boya nawe gukwira kwira mama uma na areke okasi antu nonto kinyari tibangu wekwe sympathizers bekuo. I know, and we are coming very soon. Ito toa kinyela ruwa muno kinyari tibangu wekwe sympathizers bekuo kwena sympathizers. So either we sympathize na mama na arantumburi kana sympathize na antu Meru ko gatara itoko watanira. So ntapinga mama ndamwendete muno na inyotha inte oenwe bando. I respect her ya mwekuru mutongeria ndene Meru eji indigite na kyo kinkaririte ni sherie kuwa gavana remwa kwithira ri gitine exit either through death kana through impeachment kana any other aspect ira ye provided for in the constitution. Deputy governor kinyoke ethira kandari mutumumu yutena metho ende ndi deputy governor neninga karira giti. For example, God forbid nkethira ntegete neki narua urobatire ogekarira kuringana na sheria te wowe na umuchi te kawira na antumburi te munya nonto nari ngavana nara nchoi te lentore nara mawa in deputy governor weto Linda Keome isheria kuwa te mutumo kuwa na te favor antu babwithirie. So baraba kuwa mutuma to wekira gitene wambikira gitene kiriku utembekirite gitene my brother. Isheria kuwa oni kinyankire okarira giti kangeita kuirwa muchie nkerwe yu kawira na impeachirwe giti gyaku katwa kunywithia muma wenda kana oria ko kara kanywo nywe eitho nywe kana oria muma. So gotari na alternative ko baraba kwenderia nto bwana umutuma itwa mwekere gitene inkuru to itetheria mutene moromete inkuru bo itetheria mutene my brother bureke marumi. Thank you governor. Thank you bwana governor ndio ria riu tukirekerio nonte ona kula thaji yaku muno riu nonto otamumena na nenkuga gigucambi muno akiugaga mbonoko inafanya gokolutha kenyume na mibango eria endereithitie. Not at all, my brother. Manifesto nira twari nio. For example, okuwa kawira na bwithitie maendeleo agatigira kakwende ni ngocoka cia biuria kana waibua Dr. Rukunga akiwa kwina class twethire itieri tuendelea almost 40 kakwende ni ngocoketie oni am not stupid inkomenya mbecha ira cia ka class te cia kawira muchara yuawe na mortgage ayukirie akaintobia we nau abwithia mbecha isi agere class kia isindi te ciawen ndia kuendelea nacio ni cia Meru ibio na auto akite classes inaona auto revive te boreholes inaona auto revive te dispensaries inaona auto rete equipment inaona au na ngugi atigire part of ngugi ra kawira atigire u ate staff banko kakwende go staff mutumara andika baungo promote kakwende mutumora andikire u ate kapatuire bari part of bari staff bakawira ituko watanira. So woni mbendeletie na ngugi thirikari te kawira ingugira thirikari ya rita kwambiriria nyamirandi ekiraitu nyumba enkuthiria itu tukubwithia ward block uto kuongela itanda 250 apart from wire wakwa ni Ministry of Defense yambirerwi munya. Okay, yambirerwi munya kiraitu yendelea kawira yendelea ende o mithiria ni mutuma ntwe thingia
itugwatanira. So ntekuendelea na ngwĩcia kawĩra aki, ndiendelea na ngwĩcia thirikari kuma devolution mwaka yo 2013 ira cionthe ikambenefit kana kama Meru icio tuendelete nacio bwana Tika. Ukirikiria gwikiuria nkurire no tagicokia kia bwana Kanyaru maundu ma bwa ketho kwibwo kithingatĩria mbeca iria jiaritwo na areke thoga jiarijagwa na maundu mosuru alafu kumau ukena twira nonto nego twira noririe kethera ucuru tugatia twandika sheria. My brother mbere kanjukia kanya kanchokerie County Assembly of Meru nkatho itongeretwe ni bwana Speaker Bundi ngugi ucio nthe twaritateka county executive part of the government, arm of the government. Itemeago itangu nonto manto ya mainge ya utubwithitie ne in collaboration with County Assembly of Meru. Manto ya mainge ne yara tubwithitie sheria, tukabwithia policies, tukabwithia bills, ni kenda yethra ye ankand sheriene. Nonto county ite thatwa kienyeji. County ite umwena gwaku urita mbecha ira ciogure cieri ogura mwate na cia mwate ogura mutu. County ni ya governed ni County Government Act na the Constitution of Kenya na kwena sheria nyingi ku govern ura mbecha igatumika. So kenda tukunda ni ochuru te mutumo kaandika sheria metie kenda ochuru bwendele okundanwa nika kwena policy kwena sheria iraka wira atabwithitie ni bono nto ochuru bwarungikirwe if you remember. Uoninte cooperate ura kawira operate twena sheria bwithitwe ni county government ni assembly County Assembly of Meru ire kuanka these operations sheriene ni kenda tuteke kurwa ni auditor general ni kenda tuteke kurwa ni controller budget ni kenda tuteke kurwa ni EACC all those oversight bodies ni kenda tuteke kurwa ni Senate kana County Assembly because they are part of the oversight bodies ira si o si kini sheria. So twena policy twena sheria ikuwa ana banyu ochuru ana banyu eria ana banywe bare bia kurea batika tutakinyau ni otwitite ndire uria Meru miaka 5 eu nonto bukuibwa nguira nditite na mwaka yumwe MUTUMA kae wa miaka 5 ndabwira turekia guturia nturi Meru irekia guturia irekia kubwithia manjabu na inkomitwa ambiritie boya na ngai embere twakinya nara twitite. Thank you. Thank you, Governor. Wow, kurekia mwisonke na nekara my sister. Thank you, Vadatika. Time. Bwa ro yigo twikaga nembe nje. Kore twika ite kwana kaikiruta wira. Na nego twikire na ala bwa to. Thank you Tika. Owe no gona gane mukia yo moyo yaga yo sumbura inya we yote ko ya the. Bwana Tika re. Na nde utemeo twira ko tumbule mno ntubwa kwethira twina aspect ya prudence utilization of the public resources kwethira na nde batu tukwiria wamba kwiria misuse kwiria ntetu uchionthe tuka save mbecha ire igiaka mbwa we mwe tugaka mbwa we thatu utemeo tumbule mirabo manto ya kuwa tukathia tagetha mbia gese ya wa te county government tengo ya kwa kuthia tambanto ya mbeza gethisia yawa kwena oversight bodies kwena EACC kwena auditor general kwena controller of budget na ibu ibetu ngito chokia biuria bibinge byanguwe woni interitete biuria bibinge biranchoketi otebyo ndachokia byanguwe kwa nchoketi biuria bya kawira. In fact 95% ya biuria birambete chokia senate biuretwe ni auditor general ni biuria bya thirikari ya kawira kuuma tariki 9 mweri wa 8 2022 mwanka tariki 17 mweri wa 3 2025. Thank you Governor. Ndina kiuria kwenda kuuria kia level 5 aikwithirite kwina antu bakiura cia nikino ntuko nenkanira level 5 antu ukinenkira thirikari nene no ithere na betira nyingi nkrukia county na antu ba feel like yeah it's a good cause lakini ukibera bambiririe level 6 from the scratch tiko banenkira ira yetu tayari batirimite bokete na iko sawa sawa
Kiwi number 1. Number 2, ikwithiritwe governor nibetwe kwina kiatho kirari mali na atongeri baingi sana ba Meru baua kwina thina Meru na baua igitarira governor wario bathwanagia thina kuthira lakini thina tirathira bamwe bagwetia the former leaders beje bakarie Meru nthi baraniria nikienda bathiria thina na bareta thiri ndene county Meru kiaku governor no tuwe munene niwe munene wa county Meru kakwina thina Meru maybe wananchi batikumenya nera atongeri bakumenya bakukira kwaria kana what is happening kana nikino tu atongeri bomba kwitho bakiari kintu yakio. Number 3, kwina antu bakuwa cashews barabara tangugi masibitari baba ingi bawe betherito baina around almost 10 to 12 months but remember to is it true? Asante. Sibitari Meru level 5 yeta level 6. Oringi mbwire mo inawire ontobonene. Awa siasa mbei maisha mai. Awa siasa mbaya maisha mbaya. Mutuma ontwethingia tuena assembly yetu kuromba Meru level 5 yeta level 6 twethira twethetha suane national government korea aritingoge nonto eyokasweka parastato ya parastato etekumanisha sibitari era yetu ikureka kusava Meru ibwanto babatire kumenya sibitari waka na referral system ne kwamberia level 2 ekarifa mwasi level 3 sibitari level 3 ekarifa mwasi level 4 sibitari level 4 ekarifa mwasi level 5 nende yetu yetu level 5 etirifa mwasi level 5 erifa mwasi level 6 no komia level 6 inari cheupe level 6 inari Nairobi ko Kenyatta National Hospital nande tuetete kwethira sibitari uchi on the level 4 siarifa asie no tutukaitithia Dr. Dennis Nuiberu akiwa tukaitithia Kanyakine level 5 Nyambene General Hospital ya level 5 Meathene level 5 Timawe level 5 iuchi on the anto irifa asie Kenyatta sietu obarifa Meru Teaching and Referral Hospital nende lo ikatoka pumbaza antobeto mwankari seriously na nderero mutuma na nenkanire sibitari akara yakaega mutuma ara nenkanire sibitari yegero mongo ya Yohana Leso yaritwa Meru mukuru kana mwekuru kama tasibitari aya etaniona seriously iturega ochethera mwananchi tafadhali iturega ochethera mwananchi nonto nende uroka safa imwananchi te itonga biubi kutheta te uweche upe wote iri uwe ya level 5 awe wita asibitari private wita Aga nonto wina insurance yenje abo wina muntu omukia yumwe lakini nonto mwananchi ora okwirwa nete Kenyatta uro ringiro ibonda utena kiene nonto mostly barabeta asibitari chia public ni anto baraba yokwa barabarene bena accident bena bonda baraba muntu anaicho na ubakia oringwa ambaba ko bakuiya na Rwanda rwetu ngombe aringwa risasi yare aukwa kagwende ikazua kakani ina ikazua in general na nde mwambo u antoe anenkerwa rifa nonto ginya mwamba na batere kwa treatment en right ya kwa treatment antoa ya aewa rifaro ya wita Kenyatta ne Kenyatta to akamata turite mandaktari yara all the services irete ya nonto bakwethira ye level 5 national government thirikarira nene irete mandaktari bau bonthe irete machine uchi onthe irete ndawa uchi onthe irete mbeca cia kwandika ariti ngugi almost mana yana ariti ngugi thigera cheupe no thigire boya national government yeyo kia 600 kuma kire mutuma muchara yura mutumare ya ariti ngugi ba health mutuma o create twanya twantu mana ata nthatu kwandikwa ringi machibitari yetu seriously turege guchethera mwananchi psychology kabisa tukichetha siasa
tugachetha buru na uturo bwa mwananchi no tunende urokumia teitonga bibi kuwa teitonga bibi kwenda kuringa kelele genda bionekana bieno thiati uringirwa mpi tebau mwananchi ukaumia no ntware ya sibitari yetu yerimeni level 5 level iwinge miato tesi improve ikinya level 5 iwinge tukuira sierimeni sie level 4 itwe kureta acia mwache kethira level 5 ino tutareta biutu kwenda kureta kuma Nairobi tureta bitakinya yetwa wikasi antu Nairobi bau beta Nairobi most of the time bakuyaira barabarene no tukamutungi karaka ngasi bakamatite ka oxygen utekumina aka depleted bai kuira barabarene ikubira tukubatire kuiria no tukwina constant supply of oxygen, constant availability of healthcare, constant support of the machine ira ibatire ku support mwachie iwi utokobatire wiki kuiria nto bakuira barabarene betete Kenyatta barendelea gukua betete Kenyatta bau bakuiria sibitari yetu yitia no ntote baba witithi mutuma witithia no ntu mutuma wina kiroto ki iba menye it's not about mutuma, it is about welfare ya Meru na bamenye kwina ntugo ya accountability bakarungama mbere ya mwene inya kinikiru baurwa wowe nwaisi makoso bwitha je gwira mwananchi wa Meru ati sibitari yoke kuyukua ne te kuyukua nwaiche kaba otethwa ende obairia nontu bwa kwithira batena capacity ya ku comprehend the real picture nibo ya cheupe kwikiuria cheupe ya kuritikia kithira kwina thina Meru because kwina rwadi duoro muno kansene issue ya ngwataniro atongeri be yamwe bawatanire na kirito murungi no raero ngwiu ni atongeri ba barareo mashimo governor akwina thina Meru utethina kumenya utethina Meru mbue with tremendous respect to my colleagues leaders that everybody na contribute ne kenda Meru yethira yena thirira yeneo na peace no your development, because without peace there is no development, without peace there is no what we are able to account for the last 1 year. Atongeria beto abunge, all of them, county assembly members, senator wetu wa Meru, Kinyam, Jorincheke, and the community as a whole, it will contribute to where we are. Mwadhani atutete together to na theri for the last 1 year na inkomenya manto ya yo kidogo atongeri barawire Meru yena thina Meru yena thina ni individual non to bwa manto yawe personal ya teramet na ndei na thineri individual be na issues chiao iteramet ina ordinary. I'll repeat, ni individual be na nteto chiao personal na ruankaria be endeleo nsukuma nkaria will not accept blackmail. Wow. Be endeleo nsukuma ntetegeria blackmail. Okay? No ntote ukaurwa bioria bia giteke angavana tha indike karirite iwoninga county iningwa county kire senate ininga county kire EACC ininga account kire control of budget ininga account kire auditor general, so kethira ntera omba commit your personal demands Mwerekera ugumia Meru ina thina Meru ina thina ntuwa obatire kuwa woni ndina thina obatire kuwa woni ndina thina mutuma atera mbwithiria 1 2 3 na indiscipline nio I will not tolerate. You take it to the nearest bank, indiscipline in the government. I'm going to crack the whip. Na nde na ara ombiche witombwe. Na ara ombiche witombwe. I'm going to crack the whip. Ntetegeria blackmail. Ntetegeria blackmail. Thank you. Wow. My last question.
kiure kimwe ni kiri CEO public service aure kwina budget ya kuandikana so ntikumenya madam CEO kithira bukandikana na yamba riryo kana bando boetere yamba yambe riumumyo. And then number 2 governor kwina issue ya mira act iri kwina section ya biashara mbo mira bakuwa ibaere signed na bataurua ukibuithia akamite baku kana board ya mantu ya mira. Madam CEO. Bega sana kambuge concerning igambara ikotini ni ari mobile sindi by ikotini tebo bangi na we are well guided through legal devices and all that on tote ongeo challenge ari mobile sindi we are on course kote bangi wa affect twari na department ya agriculture na kinya the same department ya education kwa na vocational training instructors we are well guided that table bangi bare affected ya remove ICT concerning budget we are independent as we are called. We don't work in isolation, because we are well guided by the Department of Finance. We are in course. Thank you. Thank you. Governor Ntigirwe nchokere kiure kira go expand point yere kuga private gutemunda kana muito temunda jwa muntu I public land au ntegwa terebwega issue tukire ni tobuto tige gutanga mheshimiwa onda mindia yago litango yeyo tulia kindly gamindia litango yewe na ndo bote goera muntu mukia yo mwende to yako guri iteke endelea number 2 kioria okera nkuendelea ku receive message chanto bakioria kethira tukeja utonga bwimiro bwithirwe bukijukawa kana tukira bore tukathithia na twina atongeria betu twina governor twina senator twina bunge twina MCA na baritikiria nonto ithirikari nene irauga kioria tu simple kiria bakoria how independent are we twina ciathi ja Meru. Asante Meru twina ciathi nuno ntoto among the 47 counties ya Kenya. We are not operating in isolation like slavery or enslaved county. We are not enslaved. Brato kubwithia my bro. Kambue mbere ndawire muitho tejwa muntu. That's true. Ndawire muitho tejwa muntu ni muitho te private. Muitho yetu. Na facility era to waka, you know that was the context. That facility era to waka te private. Ye te ora muitho ye public, new state house kana state lounge ye public, new air strip ye public, new golf course ye public, na benefits ira Meru bete te kuona out of those mega projects in terms of job opportunities kere na beto baraba kuria NGUGI bate uchiona. Only I feel a lot of pain ndona tongeria. But you know, but then a responsibility ya gukea maratazi yaranko receive every day ana beto NGUGI batu account tutena NGUGI ndona national government egitoretera project iraigatethia ndakachie to na ari beto kwithira twena NGUGI ndaibwa project wiki pingwa. It really pains me simply because you know bauba koringa kelele na uba tena any responsibility ya kuensure antoba Meru ibandiki ni mango hiyo ni oppose, which is okay. Neba oppose kinya afya ya Meru, neba oppose the progress ya Meru, neba oppose everything that will benefit the populace. And the bamenye, we are aware, we are woke, we know, and they are not stupid. Anto bateriti iba omere na kinya kire masses ira etekomenya manto ya maingi. Bake ya learn later that this was to happen nikendete thia Meru
ende antu baire bathatu ni bawire gukasi antu bawa Teto Kithumba na project uchi. We have already run out of time, please. Governor, tuingire na kiure kiki ya Mira. Ka kwina thina irikiri hact ya Mira because ukiakona antu baridi mwe yalia thatu, there must be something. Endu ni boya Mira ni kimera, I think kirage koro kabisa ndene Meru ni kimera kithirite ki in existence for the last like 300 years, kana something like that. Na Mira ni kionka kimera tembe kitabangwa mwanka mite ya mavokando ira introduce ni devolution ni kiraito wa introduce asha avocado in Meru ya commercial tira twaanda muti yumo wa withasi avocado kuro ikaria ni for commercial purposes. Endi arimi ba avocado ibangire they are in a cooperative nikenda bomba ku negotiate price nikenda bomba ku kureta sinanji together na bomba kuirutana how to do more of ash avocado production for export and more of that. Mira nikionka kimera kithirite gitumairwa mostly, and I'll say confidently, mostly ne atongeria bakuma kiririnjo niera Mira yuma bati anto bate bangi bati anto bate organized nikenda every time but take advantage of their poverty no to kimera kira kibatire kwithira give the backbone of the economy kitira bangwa anto bareto kiri cooperative anto bareto amwe anto ba sensitized nikenda tomba ku negotiate prices yaura twina sheria kenda tomba kuria thoko cia Mira yaura twitite ku streamline kimera kya Mira to atwike laughing stock across the country. Muntu enda kuangare ne matogete akaua kama gari ya Mira ngari ya Mira ya wabira tumatukana tukaringirwa mpe tukikaraya katukwirwo boya te boya euni kwethira eta watea ni iko thekelwa ikenjeli kwira ngari ya Mira ekawa no ntwi matuka every day bira ameru beta kuokota mbere te moyo yo muntu imira na ndi mutume ya au akatukarita Mira aibone we twire katukarita Mira kiri confusion yewe twire ndabwithia sheria twatanete na county assembly yetu then twareta board ya organize aspect ya biashara ya Mira nende o auni kumenya kwe na arume bate bakuma rutereru te bakuma kinyatiania no kwethire kwina mutiania u onto ibo no kumenya arume baire baraba arekere key ministries ya batere ku organize kimera kya Mira bare yau na batenda Mira bangwa o bibi otoma baidia sibitari yakwa bibi otoma baidia gakoromone market yakwa bibi otoma baidia state house yakwa bibi otoma baidia development dene Meru ibuithwa imutuma kamera yako bangwa ne the wrong person kamera yako bangwa na telentore okubanga imera yako bangwa na temunyo okubanga no to batire ibo ba ukumedia Mira nene lentore na munya ibo ba ukumedia Mira nene nende mutuma no ntono akwe ya ku eiko risk tekante kumenya bonko bwithia igukumnya kiara erinyene rena mwanki. I know, I'm aware, I'm not naive, I know, but niliapa no ntoira wa Mira okatonga Mira utona akura ameru kabaku nende woni ndare agwoko anto ba Mira no abokwa lentore na abatire rinyene munya na abatire rinyene mutuma no karitanto bembe barabare ma Mira na babori na bano dhimenti imutumo kabarite rinyene so tomanto tugo kuibwa kelele ne anto ba sponsor ba kero yukia mana tano etauwe kinyabu ibora tirwe yukia ngiri etauwe nyabu ibora tirwe ne arume oba ubo bere bau okauria nteto kuraya bendu asante okategi. Thank you Governor, my colleagues, it's already tweeted and tukwingi so asanteni sana bora tutomba ku exhaust together tuina tuingite sawa kuma kiri ikarobia Governor Meru asanteni sana biure bya kwitha bitrombo chokeka na biria bachokwa tukwete anemwe
tukethia tukiwatanira ruyu rukiri kiri mubango yua kugukendania Weru TV. It has been done and dusted. Thank you very much.